Mwancho morigereria Wensoko TV boroswo mugusine mambiengi ya starike chiga 12 usiri tukerigare 12 mutienyi o 12 mwaka we 2025 nukwigera kwa bune mambia bano kwagenderera buyana boy gonogendera tukubwate mirubirionsi na kwegokya ne mirubirionsi Wensoko TV ko rwakete wikera bone igana nderi tukoringa bure igana tukomera naso gochengera emyaka 50 no mone bire kuri nsitu ya Kenya yanyorete obosibore kurwasi abasongo mukwera magiga Kena abasongo baria asumuntu rwegisongo tokorate bana babetu bago colonize insetu ya Kenya kuri mwaka wa 1975 weko mwaka wa 1953 no na isato imirete ne myaka emenge sana korene keriyegete tariki buna echarero echiga 12 asumuti enyu 12 nalyo insetu ya Kenya yanyorete obosibore magiga yabasongo kubwatuka ense gusema gayo koba amona intu na gutura aseka egetambe mono na ari tukerigeria rero muyigani gora chiko korekana asegetikeria kyanyayo abwasomura ibwense Dr. William Samuel Ruto arachiko ikirana naboniga bunorigeretie ase TV yago nigo okorana umura ibwense chakire sabari kurwase enyumba y'obura ibwense ya State House gaso muchiyo Nairobi sabari yo erachiko genderera paka ase egetikeria gechikosori kya kasara kya nyayo abwase kiraboniga aikire ase ensemo ya GPO aigase omuchoyo oiga o Nairobi abwo ekerara chikoika nigara chiko korege kirige tanganto korateba na niga agoche ko inspector e parade eria yabana jeshi yani niga gwetagati yabana jeshi eri ko inspector somuntu ori bwegasongo buna tokorateba ngokwirani ase amatuko amagega keni ngokwenyorina ase chitariki chinga bune chigana inde komenebiro mutenye 12 omwaka wa 1950 no mo na inya na lia omurayu motangani bwinsitu ya Kenya omanyeke na Jomo Kenyatta nali atianetiwe koba abisi egasa bange nigo togo chengera jamhuri yo mwaka wa 1950 no mo ne tatu kerensitu ya Kenya nyore tobo sibore na ndeli tukerigeriga omwaka yo mobadaye omwaka wa 1950 no mo nene nali na inde omurayi motangana bwinsitu ya Kenya nere atianetiwe goswabisi na boyigo akachaka akaba omurayi magega yoko bumo prime minister asika kyo mwaka oyomo ime yense yaito ya Kenya ainaro arachikogendera seritko lya lero imensoko tiupurusuwa mugusireterane Ishmael Mogere bwati ya yegonsi weterase enchere yo motandao bwekerero Facebook na bwega sensemeria ya YouTube ntuchiwo kwaro kyonsi yarachiko korekana arachikogendera kuru asegeti kyo murai asegeti kerikya nyayo na mono egento kerikera chikoligerwa seritko lya lero nenkwana yo murai bwense asara chokwanera ebintu ao na mono ayabwatikere na uchumi asegekekega kyemyaka 3 bono abeire obisi bosibwa bochori bwo mwaka wa 2025 nebere kurbono nigatoko bara emetienyi emerongebere nerenga emetienyi ense emetienyi emerongebere nene ko ekaraturo cyo bachori bondige meretina amatukaye nkonyago kyale yoburayi asentunda yaye entangani nachikwerera ao alia akorekanire ase oburayi bwaye inse serikali ya Kenya kwanza nabwo gasense mende ibiga team tubiriko kibyakorekana aseri tukerigalia rero ne keritokoratabana mbaroro bali bagotse babikwensemo of course neso umuntu rwegesongo ntubwate baria barabanyangongo ntubatari tukuri amashuja ko nene tukerigira rero mbari bali nabo igoto kwenyora barwanerete musibarwanete segi entindi mono ensiege entingu mono yo kwanekine ensiyega nkonyorero bosibore nabo igombari nabo to kwenyora kera lituko buna bogokia kera lituko buna amatuka konyagosuka barona barabwo konyorana bakora emeremo emekongu mono nabo kwanekine ensiye itonko endere motu abunegati abari nabo to kwenyora kera na kerikito kwenyora balia barwanerete ensi yaito ya Kenya paka egacha konyora obusibore igomo igoyega buno chakiriga buno sabari kana murayibe nsara chiwekera na segeti kerikyanyayo emambia yabono buno ligeretie ase screen yagwe buna ebagirega bwo noroche esabali eyo umurayigwense kurukuna ne convoy yuagendere tegochi asegeti kerikyanyayo na sese mwende noroche sese mwende buna umwana inchi gosibura abantu abange mono bawumukire asegeti kerya kyanyayo ase umuyigoyega urachikogendererwa seritko eligali ale no kero umurayigwense arachigwika abwo nagotebigentiga tangane gochigokora no kwa inspector asumuntu uri wegesongo waride gose line eria yabana jeshi gochakira dakika gosenseria arachwika numuyigoyo ochake bene abwo nabo igo asense muyende ngora aratorichi ebiti beria osetali ebiti korende
abana jeshi ne chindege chiko chicheruruka igoro yerire ayonsi ntuchiko yaro rabwo aseritko eriga lyalero chikwaya ao chekerarire ase engincho yokogokia umwana inchi ase engincho yogotera nabiga somo yega ongabu no yega nabiga si county chonsi emerongena ya isano na ibire umoyega ongabu no yega nigogendera to which county chonsi na monokura se county ya Kisii badaye naro nuchikomanyigwa naboyega ntocho kworokia alia arachikogenderera kurwase county yaito ya Kisii asabasaki baito emambia bono asibaikeranira asabasaki baito bono bali naboyo okomorekera ali arachikogenderera kurwase nsemeri ya magena ime county yaito ya Kisii asomo yegoyo iga orachikogendererwa no mugabana naboyo nabarayi kurwase county yaito ya Kisii na kurwase sembo ya Nyamira basaki baito nkonya kubwati bare pamanye na nara lyaya agendera tekurwaro amone ichi county chinde emambia ye iga umwanchwa omo ligereria aina arachikogenderera seritweriga ekerikeri bono nkogotiga ayema aseyemo eliogendera gotengera ogendera kubwatia ali arachiko kana ase emambie yega nabiga seritko eriga wika omwerio ekerokeri bono muraigwense aruchigo chigoswa segetikeria Kenyayo aiga ase omuchuyo Nairobi ase omuyego yiga urachia kwarganiwa aseritko ose ase omuyego yiga bwarganiwe aseritko eriga lyalero bwati ensoko TV borusubo mugusi elietariane Ishmael Mogere tengera wika omwerio na baadaye ningirane na yanda mange erigo kumanya ali arachikogendera kurwase egetikeria Kenyayo na monaboigo kurasi county chinde merongena na isano na ibira na mono kurase county ya Kisii asomo yegoyega boigo urachia kogenderwa sabono tiango turatengera na kubwatia ali agendera tukurase getikeria Kenyayo na uvivu tujenge taifa ndugu yangu kumekucha amka wende shamba jiepushe na uvivu wewe tujenge taifa mwanangu kumekucha amka wende shule yo eli. Asante sana Maroon Commandos. Maendeleo. Asante Maroon Commandos. Thank you. Basi muda wote tokea sasa tutakuwa tunampokea Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu na mgeni rasmi katika hafla ya siku ya leo hapa uwanjani. Basi sasa tunampokea mama wa taifa Bi Rachel Ruto. Wapi makofi ya mama wa taifa Her Excellency Rachel Ruto. Nikirudia kwamba sasa tunamkaribisha mama wa taifa Bi Rachel Ruto. Tumpigie makofi na tumkaribishe kwa shangwe wa Kenya. Welcome Your Excellency, the First Lady of this great nation, Her Excellency Rachel Ruto. Karibu. Kwa parapanda hizo ni dhahiri shahiri kwamba anajiunga nasi Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi. Niombe kwa heshima sote tusimame kumkaribisha Mheshimiwa Rais tukiongozwa na bendi yetu ya Maroon Commandos. Aya! Wapi makofi ya Daktari William Ruto? Kenya, Kenya, Karibu. Kenya taifa letu Kenya. Mheshimiwa Rais, Kenya nchi yetu. utuongoze Kenya, Kenya kwa sherehe ya Jamhuri. Kenya, Kenya, Moja. Kenya nchi yetu. Karibu.
62. Peperusha bendera wananchi. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi? 1, 2, karibu Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya Jamhuri. Karibu. Wapi shangwe ya kina mama? Wapi ngemi? Peperusha bendera kwa Mheshimiwa Rais. 1, karibu. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Karibu wanafunzi, peperusha bendera. Karibu Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto, hongera kwa kazi nzuri Nyayo Stadium, sherehe ya Jamhuri. Wapi makofi wanafunzi? Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Kauli mbiu utalii, wanyama pori na miundo msingi. 1, 2, karibu Mheshimiwa Rais kwa sherehe ya leo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi? Karibu 1, 2, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze sherehe ya Jamhuri. Wapi wakoloni waone haya na aibu? Karibu. 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 Kauli mbiu utalii, wanyama pori na maendeleo. Wapi shangwe na vigelegele wananchi watukufu? Peperusha bendera jumuiya nzima. Karibu. 2, peperusha bendera walio kwenye jukwaa mkono wa kulia. Karibisha Rais kwa shangwe na vigelegele. 1, nambari 1. Wapi makofi? Shangwe na vigelegele. Mheshimiwa Rais, karibu. 1, 2, karibu Jamhuri Day, makala ya 62. Karibu. Karibu. Karibu walio kwenye jukwaa. Rais, tumkaribishe Rais kwa makofi, mabibi na mabwana. Asante Maroon Commandos. Niombe kwa heshima wananchi tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Waliovalia kofia za chepeo tuweze kuzivua kwa heshima.
Mkuu wa gwaride hili sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ruhusa ya kukagua gwaride lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, naomba tuketi tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Charles Mreu Kahariri. gwaride hili sasa akiomba idhini ya kuweza kuendelea na gwaride punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Mheshimiwa Rais, burudani fupi kutoka kwa bendi za majeshi ya ulinzi.
mkuu wa divisheni ya kwanza na msaidizi wake hivi sasa wakiweza kubadilishana majukumu ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani siku ya leo. Zamu yake hivi sasa Parade Harrison kuhakikisha kwamba divisheni hii inayosindikiza bendera ya kikosi cha 20 imenyoka na ipo tayari uwanjani siku ya leo. Zamu yao hivi sasa afisa letu kwa jukumu la kubeba bendera rasmi ya kikosi hiki pamoja na Parade Harrison kuweza kusonga mbele. Na basi Parade Harrison hivi sasa akipeana heshima zake kwa bendera kama tunavyoshuhudia hivi sasa uwanjani. Naye akiweza kupokezwa bendera hii ya kikosi cha 20 kutoka kwa wanaoweka ulinzi wa bendera. Na afisa anayebeba bendera hii rasmi siku ya leo akiweza kupeana heshima zake kwa bendera kabla ya kuweza kuregesha jambia katika ala ili naye kujiandaa kuwa tayari kwa kukabidhiwa bendera hii. Basi Parade Harrison hivi sasa akimkabidhi bendera hii afisa aliyetwikwa jukumu hili la kuweza kubeba bendera ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli na kuhakikisha kwamba ameweza kuishika sawa kabisa. Na kama ilivyo tamaduni ya kijeshi, bendera ya kikosi sharti kuweza kupewa heshima ya hali ya juu kama tunavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, mabibi na mabwana.
Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya wimbo wa taifa. Asanteni. Kwa heshima naomba sote tuketi tafadhali.
Wananchi tutulie tafadhali, tusimtatize parade commander kwa heshima. Wananchi wazalendo tutulie. Hivi sasa gwaride likijigawanya kwa takriban vikundi 8 ili kuweza kuwa na onyesho la bendera uwanjani siku ya leo kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Divisheni hizi nazo uwanjani sharti kuwekwa sawa kutoka kwake Parade RSM. Basi baada ya kuwekwa sawa divisheni hizi, Parade RSM akiondoka kwa upesi zaidi kwa muda mchache aliweza kutunukiwa ili kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Basi wananchi wazalendo, nizidi kuwaomba wakati bendera ya kikosi hiki itakapopita mbele yako, basi unaombwa kuweza kusimama ili kuweza kuipea heshima.
Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Martin Mutabari Mudhaura, OGW, divisheni ya kwanza ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli jeshi letu la nchi kavu, chini yake Meja David William Bass, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 cha wanamiavuli, Luteni Kevin Kiso Ruto. Parade RSM, afisa mteule daraja la kwanza John Simoto Moiben. Divisheni ya pili wakiwa chini yake Captain Ibrahim Kihuro, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, ipo chini yake Meja Kevin Ambani Jahonga, Subaltern Officer Luteni Ngugi Gitau, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4 wakiwa katika mavazi yao ya sherehe siku ya leo, wakiwa chini yake Captain Eric Evans Otieno. Mheshimiwa Rais, inafuata hivi sasa ni divisheni ya 5 ya jeshi letu la wanaanga, wakiwa chini yake Meja Felix Nyoro Karanja, Subaltern Officer Luteni Mwaura Kimani, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 6 chini yake Captain Francis Opondo, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mheshimiwa Rais, divisheni ya 7 jeshi letu la wanamaji, wakiwa chini yake Meja Angatia Mulunda, Subaltern Officer Luteni Jasper Barongo, katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Divisheni ya 8 chini yake Captain Edwin Wahungu, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Mfawidhi wa gwaride hili, ukipenda parade adjutant, Captain Nene Mwangi, wakiweza kupita mbele ya jukwaa rasmi wakiwa katika mwendo wa kinyonga.
Ni wakati wa kuweza kuweka gwaride sawa. Wakati wake parade RSM Warrant Officer 1 John Smotuo Moiben, baada ya gwaride kuweza kupita mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais kwa mwendo wa kinyonga na mwendo wa kasi. Kwa heshima naomba sote tusimame kwa ajili ya review order. Wimbo wetu wa taifa utakaochezwa beti 3 mtawalia na heko kwa Mheshimiwa Rais. Mkuu wa gwaride hili sasa akija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuondoa gwaride hili uwanjani baada ya kuwa na onyesho la bendera ya kikosi cha 20 cha wana miavuli wetu sherehe za Jamhuri mwaka 2025.
Asanteni, niombe kwa heshima tuketi tafadhali. Mheshimiwa Rais, gwaride hivi sasa likijigawanya kwa takriban vikundi 12 ili kuaga uga huu. Vile vile kama ilivyo desturi na tamaduni za kijeshi, bendera iliyo fahari ya kikosi ni sharti kwa mbele kama unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwake Kala Officer. Naye Parade RSM Warrantosa 1 Jones Moto Mwiben akiondoka kwa kasi zaidi baada ya kuhakikisha divisheni zote 12 zimenyoka uwanjani ili naye kuchukua nafasi yake ndani ya gwaride. Kwa amri hiyo hivi sasa, Mheshimiwa Rais, wanajeshi hawa wanaondoka uwanjani kwenda kuungana na wenzao katika hali ya kukamilisha wito wa majeshi yetu ya ulinzi, ulinzi daima, wito wa jeshi letu la nchi kavu, ngao ya taifa, jeshi la wanahewa imara angani, halikadhalika jeshi letu la wanamaji, ujasiri baharini, baada ya gwaride la kufana katika makala ya 62 ya sherehe za Jamhuri 2025. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hili ni Luteni Kanali Martin Motabari Mudhaura OGW, mkuu wa divisheni ya kwanza jeshi letu la nchi kavu Meja David William Bass, afisa letu kwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha 20 wana miamvuli ni Luteni Kevin Kiso Ruto. Parade RSM Warrantosa 1 Jones Moto Mwiben. Divisheni ya pili, Mheshimiwa Rais, iko chini yake Warrantosa 2 Nicholas Owiti. Divisheni ya tatu, Mheshimiwa Rais, chini yake Captain Ibrahim Kihuro wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 4, Mheshimiwa Rais, chini yake Meja Kevin Ambani Yahonga. Inayofuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, divisheni ya 5, chini yake Luteni Ngugi Gitau.
Divisheni ya 6 jeshi letu la nchi kavu chini yake Captain Eric Evans Otieno. Divisheni ya 7 jeshi letu la wanahewa chini yake Meja Felix Nyoro Karanja wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 8 Mheshimiwa Rais chini yake Luteni Mwaura Kimani, na divisheni ya 9 chini yake Captain Francis Opondo jeshi letu la wanahewa wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 9 Mheshimiwa Rais jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Angatia Mulunda. Divisheni ya 11 chini yake Luteni Jasper Barongo wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Divisheni ya 12 Mheshimiwa Rais chini yake Captain Edwin Wahungu wakiwa katika mavazi rasmi ya sherehe. Waweka alama jeshi letu la nchi kavu Parade Adjutant Captain Nene Mwange. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuondoka hapa uwanjani hivi sasa, na linafuata tamasha la ndege. Nitampisha mwenzangu aweze kutuletea tamasha hili. Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wako wa kushoto ni ndege za majeshi ya ulinzi, ndege aina ya Globe 120 Alpha, zikiwa ni ndege za mafunzo kwa rubani, mafunzo ya kimsingi za chuo cha mafunzo kwa rubani wa kijeshi Aviation Center of Excellence, kambi ya Laikipia Air Base. Inafuata sasa ni ndege za uchukuzi. Kikundi cha kwanza ni ndege aina ya Skytrack ambayo ina uwezo wa kusafiri wanajeshi ndani na nje ya nchi, na pia kwa uwezo wake wa kufungua lango la nyuma huweza kutumika kuwarusha wanamiavuli ambao leo hii wametuandalia gwaride wakati wa operesheni na pia katika hali ya mafunzo. Ndege hizi zimeweza kutumika kuweza kuwabeba wanajeshi katika shughuli mbalimbali ambazo zimeweza kutokea. Itafuata sasa, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya Dash 8 ikiwa ni ndege ya uchukuzi, ndege ambayo ina uwezo wa kusafirisha section 3 na zaidi almaarufu infantry platoon zenye takriban askari 40 na zaidi, ambazo huweza kubeba askari hao pamoja na zana zao za kivita, hivyo kuwafikisha katika maeneo ambayo yanahitajika kwa urahisi, zikiwa ni ndege za uchukuzi aina ya Dash 8, ndege ambazo hutumika kuwabeba wanajeshi wetu. Basi itafuata, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya C-27J Spartan kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wa kushoto, zikiweza kupaa taratibu, ndege ambazo zina uwezo wa kubeba kundi kubwa la askari pamoja na zana nzito zaidi za kijeshi wote kwa pamoja. Na ndege hii pia imeweza kutumika kuwapa mafunzo wanamiavuli ambao leo hii pia wameweza kutuandalia gwaride, ndege hii ikiwarusha wanamiavuli takriban fiti 12,000 juu ya bahari wakati wa operesheni na pia wakati wa mafunzo, zikiwa ni ndege C-27J Spartan. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata sasa ni ndege za kivita kama tunavyoshuhudia pia kutoka upande huo, ndege hizi zikiwa 6 zikiweza kuunda mfumo 6 ship diamond formation, leo hii zikiwa chini ya formation lead Meja Alois Kemboi. Ndege hizi zikiweza, Mheshimiwa Rais, kuachana ili kila moja kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa mbele ya jukwaa, jinsi marubani hawa huweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia kwenye fuo za bahari. Naomba wananchi tuweze kuwapa makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Rubani wetu wa kwanza akiweza kutuletea onyesho 4-point roll, onyesho ambalo rubani, Mheshimiwa Rais, atapana ndege kwa kasi, kisha ataweza kulaza ndege takriban degree 90, akilaza ndege kwa ubavu, kuigeuza tena kulaza ndege kwa mgongo ukipenda Charlie, na pia kugeuza ndege hii mara ya 3 na ya 4, akirejesha ndege wima pasipo kubadili mkondo. Kisha rubani wa pili atatuletea onyesho aileron roll, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege takriban degree 20 na kutupa mizunguko ya kushoto. Mheshimiwa Rais, rubani wetu akiwa tayari kutuletea onyesho 4-point roll mara ya kwanza, ya pili,
ya tatu kurejesha ndege wima. Tumpe makofi. Aileron roll. Rubani huyu akipaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, akija kwa umaridadi, akiweza kuinua pua la ndege hivi sasa na kuigeuza kwa umaridadi kwa haraka pasipa kubadili mkondo wa ndege. Onyesho linalofuata vertical roll. Rubani kuinua ndege takriban digrii 45 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, akipaa juu kabisa na kutupa pia mizunguko ya kushoto pasipa kubadili mkondo. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Linalofuata Mheshimiwa Rais ni roll of top. Rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuinua pua la ndege, kupaa juu kabisa, anapofika upeo wa kupaa, kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Vertical roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, huku akitupa pia mizunguko ya kushoto kwa haraka. Aileron roll, onyesho linalofuata Mheshimiwa Rais, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia kutoka upande wa kushoto, akija kwa umaridadi pia kuweza kuinua pua la ndege takriban digrii 20 na kutupa pia mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali kwa onyesho tamu Aileron roll. Basi Mheshimiwa Rais, kwa kutufungia maonyesho ya ndege za kivita, anayefuata ni rubani atakayekuwa anatuletea onyesho high speed pass, onyesho ambalo wengi wa wananchi huweza kusikia tu sauti lakini ndege hawaioni. Naomba tuweze kuyakaza macho yetu upande wa kulia ili tukaweze kumpata. Amefika kwa umaridadi kabisa, sauti akiacha sauti nyuma. Sound of freedom. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege za kivita. Mheshimiwa Rais, yatafuata sasa ni maonyesho ya ndege aina ya helikopta. Ndege hizi zikiwa ni za uchukuzi pamoja na operesheni mbalimbali. Helikopta ya kwanza ambayo itakuwa inatufungulia maonyesho leo hii ni aina ya Yuhi, ambayo helikopta hii hurusha vikosi vya dharura, ukipenda Rapid Response Units, ambao huweza kufika katika maeneo hatari ili kuweza kutekeleza mashambulizi. Kama tunavyoona kutoka upande wa kushoto, rubani huyu akiwa ndege hii ikiwa chini ya crew captain Meja Mugendi akisaidiwa na Captain Mwangi, wakiwa wanabeba ujumbe spesheli kwa Jamhuri ya Kenya. Happy Jamhuri Day. Tumpe makofi marubani huyo kwa kuweza kuleta ujumbe huo spesheli kwa Jamhuri ya Kenya na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Basi Mheshimiwa Rais, zitakazofuata sasa ni ndege aina ya Fennec ikiwa imetangulia, yenye rangi ya kijivu, na ndege aina ya Bell 206 nyeupe kwa rangi. Fennec ikiwa ni ndege ya kupiga doria na pia kuweza kufanya mashambulizi, nayo Bell 206 ikiwa ni ndege ya mafunzo kwa rubani wa ndege aina ya helikopta. Tuwape makofi marubani wetu wa ndege hizi ambazo zinapita kwa sasa. Itafuata sasa Mheshimiwa Rais ni helikopta spesheli ambazo zina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi ili kuwaruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba spesheli. Helikopta ambayo inatangulia Mheshimiwa Rais ni MI-171E ikiwa inafuatwa na 139 Westland Augusta, ndege ambazo hutumika kuingia katika eneo la maoperesheni kwa kuruhusu wanajeshi kushuka kwa mikamba, zoezi rappelling. Basi zitakazofuata Mheshimiwa Rais ni ndege aina ya Huey ikiwa na Cobra, Huey ikiwa imetangulia na Cobra ikiwa imefuata, zikiwa ni helikopta za kuongeza nguvu kwa wanajeshi wanaopigana ardhini na pia kwenye fuo za bahari, huweza kushambulia ngome fiche za adui, hivyo basi kusababisha na pia kufuatilia hatua zozote za adui. Tunafungiwa Mheshimiwa Rais maonyesho ya ndege leo hii na ndege aina ya Huey ikiwa imebeba bango na MD530 kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni helikopta za mashambulizi leo hii kutoka jeshi letu la nchi kavu, zikiwa ni Kenya Army Corps of Aviation. Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Ningependa kuwashukuru Brigedia Mohamed Ahmed Saman,
Kanali Frederick Serem, Brigadier Collins Mitoko, Major Charles Obong, Major Matthew Lorot Ingoland, Silver Star. Niweze kushukuru Defense Forces Sergeant Major, Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major, Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major, Warrant Officer 1 Franco Leparsalachi, na bila kumsahau Naval Sergeant Major, Warrant Officer 1 Musa Abdi. Basi maonyesho ya ndege tuliweza kuletewa na Overall Formation Lead Lieutenant Kanali George Kimaita Rinzari akisaidiwa na Deputy Formation Lead Major Clifford Interior. Your Excellency, today we celebrate the first cohort of the officers that served in the multinational security support mission in Haiti. These gallant officers arrived home on Tuesday, 9th December 2025 after serving in Haiti for 17 months and 9 days. In the period of their service, they were part of the 740 Kenya, 150 from Guatemala, 78 from El Salvador, 25 from Jamaica, 3 from Bahamas, and 2 from Belize. This mission was performed splendidly, forming a basis for successor missions. The gang suppression force is headed by a Kenyan Assistant Inspector of Police, Geoffrey Otunge. The mission has made significant progress, including reclaiming key infrastructure, including the international airport, the seaport, and the National Palace, among others. These positive developments reaffirm Kenya's belief for the beginning of international solidarity in critical restoration of dignity of Haiti and its people. In the course of the mission, 3 of our officers paid the ultimate price. To them, we owe a debt of gratitude and confirm this deep loss will never be in vain. We remember them and are humbled by their sacrifice. We honor them and pray that their souls will rest in eternal peace. Na sasa nimpishe mwenzangu Sergeant Misango Mbai atueleze zaidi kuhusiana na kikosi hiki. Sergeant Misango. Asante sana ndugu Mike Gitonga. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia hivi sasa wakija kwa umaridadi ni polisi wa taifa la Kenya wakiongozwa na General Service Unit, kisha wakifuatwa kwa ukaribu na wenzao wa Border Police Unit. Mheshimiwa Rais, unavyoshuhudia wamebeba bendera ya polisi, kisha bendera ya Kenya Police Service na hali kadhalika Administration Police Service. Mheshimiwa Rais, nitaomba tuweze kuwapa mashujaa hawa makofi mazuri baada ya kutoka nchini Haiti, baada ya kutekeleza wajibu wao kwa takriban miezi 18. Wananchi wazalendo, tuwape mashujaa hawa makofi mazuri. Mheshimiwa Rais, ulipowapa amri, wengi walidhani ndivyo sivyo, kwamba hatungeweza kusaidia taifa la Haiti kuweza kurejesha hali ya usalama kuwa thabiti. Lakini hii leo Mheshimiwa Rais, ulivyosikia mwenzangu alivyosema kwa lugha ya Kimombo, miundo misingi ikiwemo seaport na hali kadhalika uwanja wa ndege umeanza kufanya kazi, kwa sababu wanajeshi askari hawa wa Kenya, ama ukipenda jeshi la polisi la Kenya, liliweza kushika doria nchini Haiti na kuhakikisha kwamba tunarudi na ushindi. Tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapopeana heshima yao mbele ya jukwaa la Mheshimiwa Rais aliye amri jeshi mkuu, aliyewaamuru kwenda kutekeleza wajibu huo. Mheshimiwa Rais, mkuu
wa kikundi cha kwanza cha General Service Unit, Chief Inspector John Lekuye akisaidiwa na Inspector Charles Arogo anayebeba bendera ya National Police Service, Senior Sergeant Dominic Maina, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Platoon ya pili, Mheshimiwa Rais, chini yake Inspector Joseph Kirago. Platoon ya tatu, General Service Unit, chini yake Chief Inspector Wesley Bet. Mheshimiwa Rais, Border Police Unit, chini yake Chief Inspector David Mburu akisaidiana na Inspector Samuel Mnene. Platoon ya pili ya Border Police Unit, chini yake Chief Inspector Dick Onzarigo. Kutufungia Mheshimiwa Rais, platoon ya tatu, chini yake Chief Inspector Hussein Shaban. Tuwashangilie kwa makofi mazuri wanapoondoka. Na Mheshimiwa Rais, nichukue fursa hii kuweza kukushukuru wewe kama Amiri Jeshi Mkuu, na hali kadhalika kumshukuru Inspector General wa Polisi Bwana Douglas Kirocho Kanja, nishukuru naibu wake Bwana David Lagat, Eliud Lagat, na hali kadhalika Bwana Gilbert Masengeli kwa kuweza kuhakikisha kwamba polisi wetu wanatekeleza wajibu wao pasipo na bugdha. Ningependa mwana wa nero ratonga inwa anjango kawa somya buya wasire ile taoni kawa kinya buya wasire ile taoni. Asante, weka hiyo nguvu. Shikilia. Thank you so much. Asante, weka hiyo nguvu tena utarudi baadaye. Kwa heshima nikubalie nimtambue mwenyekiti wa Public Service Board Mheshimiwa Maosa, the former principal Keroka Technical College, Omwano Nkaga, Chairman Public Service Board. Mheshimiwa Maosa, karibu sana.
Vile vile nikubalieni watambue waziri wa fedha, waziri wa administration, waziri wa lands, waziri wa public works na roads, waziri wa maji, wote wamefika hapa. Vile vile niwatambue ma-CEO wetu ambao wamefika, CEO medical services, CEO public participation, CEO agriculture, nikiwaangalia kwa umbali naona CEO wetu wa agriculture na wasio wengine, board members wa public service board, vice chair na board yako wenzako wote ninawatambua. CEO KTRH, asante sana. Naona vile vile CEO wa ako hapa, wote wamefika. CEO education na watambua, naona kwa umbali. Wale sitawatambua, naomba nisaidiwe kujua ni nani amefika so that tuwatambue wote. Contractors Association, naona Peter na wenzako wote mmefika. Asante, jisikie mko nyumbani. Father wetu, Father wa Chironge, asante sana kwa kufika. Father Gerard, asante sana kwa kukuja, na ule dada yetu Mary ambaye atatuombea, naomba ukae karibu na Father, na wale wote ambao wamealikwa leo kuja kutupea maombi, tafadhali tukae hapo. Eng'ombe nengima. Eng'ombe tinda yuko moina. Eng'ombe momo manyete. Lakini kwanza tiganda abang nambarege itali. Tigangonda rama igaga mana simbarati koruge italia. Biamono abang nabalia na bonsfara. Ayo momuloli ng'ombe nengima. Koranche engakine yao. Yes, wakina watu wale na inuma. Mkaribisha. Moja to muziki. Taketenda ara test kirema. Bari moja te simbara tia maboko yoro. Ninabaya. Kireligo. Omate motakole tibuya. Kabana kago changu maotoria ababisira kantebeto. Bari moja te simbara tia maboko yoro. Thank you. Patoganda siroro. Bari moja te simbara tia viriato. Yabra sana. Tiango ndara chako muziki yo. Ega sirera ta tokora. Icho. Chiro babe. Dino barere. Chiro sana. Chiro ba. Se. Ndozaye maiki yo. Eni piki yo tumati na kichiko na chitito. Joga matega. Takate monjore simbara tuko mubaga sabanta bamabudi. Osemba tito muziki. Okatora bakore test takate mokia. Eti kitibiro. Mokia kitibiro. Dara pima banaba, dara soma kabo mafutobota. Oyare 60%. Dara aribuni. Oko kota sana. Oyare 68. Wakora 8 okora kumarinda usema manyi na kikora kwa. Ya mwana sana senyetanya. Meki nango mkabo mafutinda araba anaba kibago sanka. Buno okura buda. Bakango ndage. Ya okora ndage rora ngeroboto. Mr. Mokai ID. Incoming. Karatiga. Omano yonyura machi. Etubiwa manyanywa machi. Kega omosikine. Neryogo. Omwana ababegete afuta. Ababegete afuta. Bagokora gochiesa. Bagokora ki? Omwana nkaga ole chairman public service board. Ya Kisii County government mumu manyete. Okoro ku principal maosa tali waigo. Akore kego nogaki. Abana babanyore kende tali waigo. Eremya wasere wole. Eremya wasere wole. DJ takome como kimaji. Omane tento wate wazinyoga. Tali waigo. Olitoko kadisión DC. Na nendo wate wazinyo kwa Eric. Miendo ngeri tali waigo. Lera bana bankora babari nenje moko ngake na chingo bina tembe gaki.
aya mwana mintu egari abana bo bayire ngora mbarari kende omurage yabone bimbisi omurage tuli cyangwa na makindi tari waibo taira banga bande sio uriyo bake bahuza lakini karate mango wakati ya matara taraika abageni yacu kago cyangwa gukorera abana aba ya mwaiburu sindagira cyakire bana bwatera gabo nande yabutunye cyituta man six DJ mtandao speaker cha karate kidogo DJ karate DJ mpaka speaker sikuwa na cyituta okay aya DJ twende Wata manala senior je tomo muziki DJ gracias DJ aya tomo ni mucho muy ekara tegete egari KPN T87M kindly endo usiye gari ye packet bobo haraka ya ay tanda ko tebi mataonya ko tengia bana na andi bali nchara ya karabu hata hiyo naye karabu hata hiyo sawa ay bueno babu telefono toke ndare uno ay oye mwa takete bana mario ko seka ko liga claramente ko ndingo takete mo ko gari ngo chagaya takete mo ko gari basi uko kaga wachore wasi are wa kaga na ndo chore na ndo kaga ochore omo ikobe ndete wale ko beka ya tano mia ndo chore manyabo ko dole chiba se ches yekaga yeye ni mwenye bana yeye ni mwenye kori mayo no kori mayo iko kwa ile chiba se ogota gari basinga inga oye kayo kwa bwata ndesa aya DJ twende sasa DJ twende buno koriya likano sabia waje tu muziki ndio kwa tabu chorea na kara chore hivyo tenga mama DJ shikera tara omwana itoga pamoja naye mheshimiwa Mbande na Wabatere. Mheshimiwa kwa karibu kufika. Sasa kama wageni wamefika, wageni mwote na igoromo karibu somba gani. Wacha tuwapatie nafasi. Parade commander ukiwa tayari ni signal. Wageni wetu wako karibu kufika. Abageni kerabagocha abangina mogoke to iriate erebya gofero bobe bali bataliko igwa gosekorora ndobwato yoko baorokia korengiache Madam Gladys asante utasimama hapo mahali watakuwa na kuona sasa muda wote kuanzia sasa Gavana mpendwa na County Commissioner wataingia hapa wakiwa ndio wageni rasmi wa siku ya leo na nitawaomba wote tutasimama kwa heshima wanapoingia tuwakaribishe kwa heshima yao tumpigie gavana wetu makofi mazuri abangi na tuidia tebya erebya goseru bobe na litura roskende taliboibo ndio wanaingia sasa County Commissioner pamoja na gavana wetu watakuja moja kwa moja hadi hapa ili waweze kupata nafasi yao ya heshima kutoka kwa parade yetu ya leo. DJ weke ngoma yuko bara karibisha tunapowakaribisha DJ Gavana
ya heshima kutoka kwa parade. Tafadhali, Your Excellency the Governor Kisii County pamoja na County Commissioner, tuwe radhi dakika moja tunapoomba gari ziweze kuondoka, tupishe parade kwa heshima. Naomba wale akina mama wetu tafadhali tusonge. Asante sana akina mama, tusonge kidogo gari ziweze kuondoka. Asante wa mama wetu, tunaomba gari ziweze kuondoka. Wamama wetu, haya wamama muniangalie wamama. Asante wamama. Haya, asante wamama. Naomba gari hizi zote ziondoke kwa heshima. Tafadhali wenye hizi magari naomba muondoke. Tutoe gari kwa uwanja tafadhali. Tutoe gari tafadhali kwa heshima. Tafadhali tuondoe magari kwa heshima. Turuhusu gari ziondoke kwa heshima. Wamama oye! Wamama oye! Simba oye! Aya, naomba moyo watulivu kidogo aweze kumaliza na mambo ya parade, alafu tutaendelea. Sitakuwa sawa? Asanteni, naomba utulivu kidogo. Tafadhali tunaomba gari ziondoke kwa heshima, kisha gari ziweze kutoka. Tafadhali kwa heshima tuondoe gari, tupishe parade. Tumechukua muda sana, kwa heshima. Tafadhali gari ziondoke kwa heshima. Kidogo DJ kidogo. Tupishe hizo gari tafadhali kwa heshima. Abana bami ndo musike kigali ekiki sukerende. Abana kore parade alafu tomanya kogendera Kimoranche. Na basabire bali gate hiyo nafasi nyingine karibu na gate, hiyo gari ziende kwa gate. Sijui kama imetosha hiyo nafasi. Munipe signal kama imetosha.
Nyamanze wakati parade kamanda anakuja kuomba ruhusa ya kuondoa parade kwenye uwanja. Good morning, sir. May I have your permission to my parade, sir? Thank you, sir. Tumesimama wakati parade komanda wetu CI Samuel Subut anapoondoa waridi kwenye uwanja. Parade komanda wetu CI Samuel Subut piga sauti anapoondoa waridi kwenye uwanja. Kenya Police Division Senior Sergeant Samuel Jaramo anaondoa parade kwenye uwanja na kupiga saluti. Anayefuatwa na Administration Police Division Inspector Police Lawi Njoroge pamoja na Senior Sergeant Edina Machogu Omano Kara. Asante sana wanaondoka parade za Administration Police. Karibu na Kenya Prison Service. Sekta wetu Matieko Victor pamoja na Sergeant Fredrick Wiko. Asante sana. Askari wetu wa Enforcement Officer wakiongozwa na Daniel Ogampa pamoja na Sergeant Kiba. Nashukuru sana. Wanatongoza kwa maombi. Father, karibu Father Jared na wote mkuja wala wanatongoza kwa maombi.
Tunangoja bendi iweze kukamilisha ili tuanze na maombi. Asante, Your Excellency the Governor Kisii County, Your Excellency the Deputy Governor, County Commissioner na security team, kwa heshima naomba tuweze mama kwa ruhusa yenu ili tuweze kupata maombi. Abantu bonse tutenene asama sabo tutenene twensinyonya sao koira magoro nobwate tutenene nande tukire tonyora amasaba matangani etokonyora yeke husi korwa sumbungina Mary sukakurita umuntu tubeke ebirengereri engoro kuranche utoiwe engoro konya inse yeitu engoro konya umugabano itu konya siri itu engoro konya abana baitu engoro konya abakoliye gasi beserikali bonsi obakonye ubagate oborokererie engoro naye tugusaba engoro kurancho toiwe engoro. Amen. Reverend Thomas, wakati ni wako. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo tunakuenzi Baba Mungu mkuu mtenda mema na mazuri. Ni asante kwa sababu ya kibali hiki kizuri, sherehe hii Mungu wetu wa Israeli napotendeka hapa Mubamba, Kisii County nzima pamoja na serikali yetu ya Kenya. Mungu bariki kiongozi wetu Honorable Paul Simba Arati pamoja na naibu wake ukiongozwa pamoja na commissioner. Mungu mwenye uwezo, ushindi na mamlaka. Zaidi ya yote tunasema Mungu na Baba, bariki Kisii yetu, bariki na Kenya yetu inapoongozwa na Rais Daktari William Ruto. Mungu na Baba, tenda mema na miujiza, tuhitaji amani toka kwako. Wewe ni Mungu mwanzilishi wa kila jambo. Twakutukuza Baba na twakuhimidi. Twaomba Mungu katupe amani Kenya, katupe amani Kisii yetu na nchi yetu kwa jumla. Baba tukushukuru, tukuinue. Sherehe ya leo Baba, tuwajumuika kwa pamoja tukijua kwamba waenda kutenda miujiza na maajabu. Sherehe ni ya kufana. Zaidi ya yote Mungu wapendeza kutoka mbinguni. Zaidi ya yote viongozi wetu wapendeze na tunaongoza tupendeze, amani ituzidi. Na wewe pia tuongoze pamoja na viongozi wetu Baba wetu wanapojikakamua kwa sababu ya kuona amani, maendeleo na vingine vingi vitendeke kadiri ya mapenzi yako. Kwa Yesu Kristo tuomba na hata kuamini, kila mmoja aseme amen. Tufuatwe na Pastor Mwenda Charles, kisha tutamaliziwa na Father. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuko katika uwanja huu kwa kusherekea Jamhuri. Tunakushukuru kwa sababu umetuunganisha sisi zote pamoja. Tunakushukuru kwa sababu ya uongozi wa county ambao unaongozwa na gavana wetu Simba Arati. Tunamwombea Bwana ukampatia afya nzuri na ukampatie maono vile unavyoendelea kumpatia, na tunaomba siku ya leo ukastahimili hapa, na mwisho tutatoka kwa hapa tutasema ni asante, maana sherehe ya leo itatuleta pamoja na tutakaa katika kiti chako. Tumeomba yote kwa imani, ni katika jina la Baba, la Mwana Mtakatifu, na sote tusema amen. Ufungiwe na Father Jared, kanisa ya Catholic. Maombi kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God our Father, we thank you for the privilege we have as your children to approach your throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. God our Father, we come to honor you this day as we celebrate Jamhuri Day. We come to acknowledge that and make it true to the ideas of freedom, justice, and brotherhood for those who make it great. Bless it with your wisdom, your love, and your compassion. Father, we thank you for the gift of our leaders. We ask you to bless our president, our governors,
and especially our Governor Simbarati and all our statesmen. Give them vision as they ponder decisions affecting peace and future of the world. Lord our Father, we pray for our troops. We ask for your blessings upon our servicemen and women. We ask protection for all our men and women in uniform, both here and around the world. We are grateful for their service and their dedication to keeping our nation safe. We pray that you keep them safe too. We thank you for the blessings of life and liberty. We pray that you may make us deeply aware of our heritage, realizing not only our rights, but also our duties and responsibilities as citizens. Make this great land and all its people to know your will, and with the spirit of hope, we may journey together as a nation in prayer to fulfill the destiny ordained for us in the salvation of the nations and restoring of all things in Christ. We make our prayer through Christ our Lord. Asante sana, tunaweza ka Your Excellency Commissioner. Abana ba mindobono toikaranse tari boigo. Ebu tusalamie governor. Abana ba mindonta temokwa ni governor kuruavu. Koroko boka igango mokwa ni governor abangi nambara abono. Kwani yango governor igakapsa kwani governor igana commissioner bakwani mokwani. Lero ndero bakungu tigato kwane. Tinda governor igure bote. Korumoina lero ndero bakungu tigato kwane. Mureno moko. Governor igira. Iwomo lonyete. Aya mono tumukwani wonse korumate tentiye gotira. Kwani governor igana amariga mokwani nabageni bayaga. Kwani kabisa mokwani. Navantabaya. Your Excellency, the Governor, Kisii County, Your Excellency, the Deputy Governor, the County Commissioner na security team, waheshimiwa wote kutoka County Assembly ambao naona wanaongozwa na Leader Majority na Deputy Speaker, the County Secretary na wageni wengine wote. Your Excellency, Governor, kwa ruhusa yako nikubalie tupate burudani kidogo. Turatenga keiga tari boigo turamogoki erebya gosere bobe bono. Your Excellency, ntubate chikwaya ganka tore chikwaye liamangere zidie chionsi chikwaya ngorangerie chigo cha togokora na ndendo chabange nambare babwatereso mubwatiereso abange nabari batanene babwatireso ndagabana noara mbago ikaransa noni gasa mara maiga bare jireso baikaranse tari boigo abangina barisko gocha igaga na umugo ikaransa aga omari nkonye gabangina babasko gocha aga intugo chaga mo ikaransera iga wacha kuja hivi officer wacha wafike hapa batike baikega space wafika hapa itakuwa vizuri. Bangina bari ikaransa gocha gaba naro no morago serono Liamangere zidie niliomba Liamangera Mubamba secondary Mubamba COG Nyasike cultural Ekerubo zidie Chironge Catholic Getacho Mwaikira. Tuanze na Liamangera, wako wapi? Nyore moko nyori Liamangere korokanangala kere Iveno South PH nera Iveno South PH no yale nga nere korokanangala kere Mubamba COG wa mwakeme teime Mubamba COG kango mwaikira niga tubaganyeta antu saidie Mubamba COG wafika hapa. DJ Mubamba COG Mubamba mkuje hapa mbele. Liamangere sawa, Liamangere waanze. Chikwaya chinde swama iga yabaralia alia. Liamangere chake Mubambe maigo soa. Liamangera Mubamba bera maiga ya Liamangera.
Asante sana. Riamang'era, mtaangalia wageni hapa. Riamang'era SDA, DJ ukiwa tayari tafadhali. Shikilia DJ, shikilia DJ. Abana kwa yambale bali Riamang'era mutaraja, none kwa ya practice na omoko nyorugo. Kwa maegocha ogotero go sirete. Tenena buya. Aya Riamang'era, weka DJ. Kwa ya practice na omoko nyorugo. Beka buya na lechi saini mo beka buya. Chagueni hivi leo ni nani ambaye mtamtumikia, kama ni miungu au ni Bwana, semeni ijulikane. Lakini jueni mimi na nyumba yangu nitamwabudu Yehova Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, nitamtumikia. Chagueni hivi leo ni nani ambaye mtamtumikia, kama ni miungu au ni Bwana, semeni ijulikane. Lakini jueni mimi na nyumba yangu nitamwabudu Yehova Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, nitamtumikia. Mtasita talini, mara kwa Bwana mara kwa miungu migeni ya Kanaani, hasira ya Bwana yaja kwenu. Chagueni hivi leo ijulikane, kama ni Bwana tutumikie. Lakini mimi na nyumba yangu nitamwabudu Bwana. Mtasita talini, mara kwa Bwana mara kwa miungu migeni ya Kanaani, hasira ya Bwana. Omari. MC. Omari. Pia mono wakirembia mone kwa yetu ya rule, naomba MC wangu pia apewe mic ikae sawa. Next chakali okay kwa endere gaiga ekoro kwa Mobamba Sioji. Your Excellency, next ni Mobamba Sioji, County Commissioner, ambele yetu sasa ni Mobamba Sioji. Tuanze hivyo. DJ tafadhali tuanze mbio kwa ya ni mingi ili tuone. Moile toka tena kwa ino moino. Moile te, kose mogoi kama wanza kote. Hii ni gani? Sijawaita, mbona mnakuja kwa nani? Sijawaita. Bora ni mole bro. Watu wametangatanga wakitafuta amani, amani haipatikani isipokuwa kwa Yesu. Tunakuomba wewe Mungu Baba wa mbinguni, teremsha amani kote Afrika, hata makanisani amani iwepo, hata kwa ndugu na ndugu amani iwepo. Tunakuomba wewe Mungu Baba wa mbinguni, teremsha amani kote Afrika, hata makanisani amani iwepo, hata kwa ndugu na ndugu amani iwepo. Tunahangaika, tunateseka, twakuomba Bwana utuokoe. Tunahangaika, tunateseka, twakuomba Bwana utuokoe.
Inafuata Shetani amemwaga sumu ndani ya kanisa lako na watumishi wako wana. Asante DJ. Akire kwa yeto chinko mbia mono chukua nechi nyinge mbia mono avangina vamintu no mwalimu mwedi teacher omobamba primary. Asante Your Excellency. Yenye nakuja sasa ni wenyeji Chironge Catholic. Tuanze hivyo hivyo DJ, simameni hapo mko sawa. DJ tupatie hiyo. Tafadhali DJ tupatie hiyo. Asante sana Catholic kwa yetu. Asante tena, kwa baadaye tutawaita. Wacha sasa tupate Ekerubo SDA. Mkitoka tafadhali mnatoka ina style, tusiinterfere na wengine. Next DJ tupe Ekerubo kwa sababu ya muda. Baada ya Ekerubo tupate Getacho COG. Asante sana. DJ bali muri maega Ekerubo SDA bali muri maega bache mutwa bali muri maega. Neema yake Mungu yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na kina utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka la Yesu. Neema yake Mungu yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na kina utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka la Yesu. Alitufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja audhihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu kwa Yesu Kristo. Alitufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu,
Asante Getachew Ezegie. Asante sana tena, tukipata nafasi tutawaita. Your Excellency the Governor wetu Kisii County, msemaji mkuu wa Bagusi, Deputy Party Leader. Mbele yetu sasa inayokuja Getachew COG. Twende DJ. DJ fade out. Asante sana. Ekyogo simeka na kyokogesa munogo simeka eryogi nalitokogesa naye. Buyamono sana ekyogo simeka na kyo. Mili 0-3 ja twawaletile shairi la Ekeusi lenye mada Abamura na Jackson Mose Baradi. Obe mwonya getinge ningi gose mwokoreraiga koraiga nyigo jisugusu mwotio kire chindoso gose bonane chindoso mwataiwe mogaka tari momura tari wansi nekekemo esinyama na ukwano ngamba mureta bwati ngari barabamura kone tukibasisire geta dairukuneyang momura karugeta nyoka igererie nyangeni esimbarane yaki kamoranje kurera bamura egesa kugetara tutumbo Siga iso na nyoko ngachuma tayarire bara ya moistia ningi kwa boreso oko motingenya men manya iso niso na chabe ko bogoro tase kana ngurutori utagi kamonanda no tugengome no nyane asagari no inyare keye kenuso uchiendagera Otaro chubia ngome ruore. Ore na semia mwabo. Momora na okurere. Semi ochi. Tugekera chimtinya. Tugekerege saku. Shukran. Asante DJ, nipatie dance ya hawa watoto. DJ, mbio DJ, time hatuna. Tupe sauti DJ.
Aya DJ, thank you so much. Asante Kenyoro, asante. Asante tena. Ngoje Mbarambamba waungane pamoja. Biamone Mbaramba. Kenya. And therefore, going into the future, we will push under your leadership for a country where all its citizens do not just enjoy the freedom of expression and the freedom of the media, but they also enjoy freedom from hunger, freedom from sickness, and freedom from all the dangers that threaten human survival, especially poverty and the other economic perils that endanger our sustainability and our survival. Mr. President, before I invite you, allow me to give two people 1 minute each to say hi and to say jambo. And I want to recognize all the dignitaries present today. The President of the Republic of Ghana will be introduced by his counterpart and host, President William Ruto. But allow me, Mr. President, to recognize the following dignitaries who are present and joining us today in this auspicious occasion. His Excellency Prosper Basobaza, Vice President of Burundi. His Excellency Robina Nabanja, Prime Minister of the Republic of Uganda. We have in our midst also the Honorable William Aukam, Minister for Forestry and Fisheries and Environment of the Republic of South Africa. We have in our midst the Honorable William Lukuvi, Minister of State in the Prime Minister's Office from the Republic, the United Republic of Tanzania. We have in our midst the Honorable Dr. Benedict Arakwiye, Minister of Environment of the Republic of Rwanda. Honorable Amna Adamak Ashmamsi, Minister for Climate Change and Environment of the United Arab Emirates. The Honorable Vania Gava, Deputy Minister for the Environment from Italy. And Mr. President, as you are aware, Nairobi City in Kenya is hosting the United Nations Environmental Ministers representing their countries. So we have UNEA, which is the forum, the highest decision-making forum on matters environment, representing ministers of environment from all over the world who are meeting here in Gigiri, in Nairobi City. 87 ministers are present also because of the ongoing UNEA meeting in Nairobi. Mr. President, on behalf of all the visiting dignitaries, I want to give 1 minute to the Vice President of Burundi to say hi before I invite the Prime Minister of Uganda to say hi, and finally I invite
President William Ruto to address the nation. Mr. Vice President. His Excellency Dr. William Samuel Ruto, President of the Republic of Kenya, and Rashid Ruto, First Lady of the Republic of Kenya, His Excellency Kithure Kindiki, Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency the President of the Republic of Ghana, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of His Excellency, the General Major Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, that I have the honor to present today to other commitments, and on behalf of the people of the Republic of Burundi, allow me express excellencies, extend my great congratulations to the government and the people of the Republic of Kenya on this remarkable occasion. This event is very important as it represents values that a nation together, freedom, dignity, and the right to shape one's own destiny. On this special day, it is my great pleasure to wish you peace, prosperity, and friendship continue to grow stronger. Once again, congratulations on Independence Day. May the spirit freedom keep us united and strong always. Happy Jamhuri Day. Thank you. Congratulations again. Thank you very much, Your Excellency, Vice President of Burundi. Your Excellency, sir, it is now my pleasure to invite for a minute the Prime Minister of the Republic of Uganda, Her Excellency Robina Nabanja, to say jambo and hand over to you, sir, a special message from your brother and counterpart, President Yoweri Museveni of Uganda. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I bring you warm greetings from your brother, General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. He was unable to come because Uganda is undergoing an electoral process. He, however, sent me to represent him. I am the Prime Minister of the Republic of Uganda. I've been given 1 minute. Let me hand over the message to you, Your Excellency, on behalf of the President and the people of Uganda. Thank you so much. Thank you very much. Makofi tafadhali, makofi. Thank you very much. Fellow Kenyans, brothers and sisters, I think we have come to the apex of today's celebrations. I now request that we be upstanding as I welcome His Excellency President William Samoei Ruto to come and address the nation. Ni fire, si fire.
Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tafadhali nawaomba tunaweza kuketi chini. Wananchi wa Nairobi hoye! Kanairo hoye! Wakenya hoye! Jamhuri hoye! Basi, kabla sijatoa taarifa yangu kwa taifa letu la Kenya, nyinyi mnajua kati yetu tuko na marafiki wengi ambao wametutembelea, na leo tuko na mgeni, and I want in a very special way on behalf of the government and people of Kenya to thank our brother and friend, the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Mahama Dramani, for finding time to come and be with us to celebrate this 62nd Jamhuri Day in Kenya. Your Excellency, we don't take for granted that you have been a close friend of Kenya, and our two nations, Ghana and Kenya, have a long, proud history of friendship, starting with the founding father of your country and the founding father of our country. Allow me now to ask His Excellency President John Mahama Dramani kutusalimia. Your Excellency, you're welcome. Thank you very much, my brother, the President of the Republic of Kenya, William Ruto. Let me acknowledge your beautiful wife, the First Lady of Kenya. I bring you greetings from the people of Ghana, and to say that on this day, your 62nd Jamhuri Day, the people of Ghana are in solidarity with their brothers and sisters in Kenya. On this day, we pay respect to the memory of our forebears who fought for our freedom, and we do not take their sacrifice for granted. The friendship between our independence leaders, Mzee Jomo Kenyatta and Kwame Nkrumah, has become an enduring flame that has continued to bind our two countries together. Our forebears won us political independence. It is the responsibility of our current generation of African leadership to win economic independence and prosperity for our people. Africa faces many challenges, including a global order that is rigged against it. We face systems that make us suppliers of unprocessed raw materials and importers of finished products. The time has come for us to add value to Africa's exports. The time has come for us to claim a fairer share of our natural resource endowment. The time has come for us to provide transparent and accountable leadership. The time has come for us to unleash the creativity and energies of our young people. We must increase trade amongst ourselves, and so we commend the protocol on the African Continental Free Trade Area. We must show Pan-African solidarity with all members of the African diaspora, and that's why I wish to express the sincerest appreciation of the people of Ghana to the people of Kenya for your timely intervention in Haiti to bring relief to the long-suffering people of Haiti. Ghana also, in the spirit of Pan-African solidarity, is sending troops from our 48th Engineers Regiment to help Jamaica in its rebuilding efforts
after the devastating Hurricane Melissa. Kenya continues to be a respected member of the African Union and other international bodies. And so Ghana wishes Kenya well on this very auspicious occasion. And finally, before I resume my seat, accept my personal condolence and the sympathy of all Ghanaians on the passing of a great statesman, Mzee Raila Odinga. May God grant him peaceful rest. Long live Kenya, long live Africa, long live Kenya-Ghana relations. Asante sana. Your Excellencies, distinguished friends, fellow citizens, I have always observed this day with two emotions held in tension: deep gratitude to our forefathers and a restless question for ourselves. Have we been faithful stewards of the freedom they won? And have we truly advanced the nation they left in our hands? I shall return to these questions later. But first, today we gather not just to mark a date on the calendar, but to honor a legacy written in sacrifice, courage, and unbreakable resolve. A legacy forged by men and women who stared imperial power in the face and declared with unshakable conviction that Kenya would be free. Their struggle planted our republic on the firm foundation of liberty, unity, and democracy. They gave us more than a flag. They gave us a future. 62 years ago, the brave architects of our nation placed in our hands the priceless gift of political independence. On this very day, 62 years ago, our forefathers lowered the Union Jack and raised the flag of our nation. But that victory was not given easily. It was bought at an immense cost. The road to our nationhood was carved by the unbreakable spirit of our freedom fighters, men and women who refused to bow to the humiliation of colonial rule. From villages to towns, from farms to factories, to classrooms and marketplaces, Kenyans from all walks of life rose as one, declaring that our humanity would not be diminished, delayed, or denied. And when brute force was unleashed against them, their determination outlasted it. Thousands paid the ultimate price. Many more were detained. Whole communities were uprooted. Punishment, pain, exile, and prison became the tools of repression. But what no empire could crush was their determination, resolve, and the unity of purpose. Across ethnicities, across regions, across class and creed, they became a force history itself could neither silence nor stop. Their sacrifice opened the path to self-rule. Their courage delivered the independence we celebrate today. And it is upon their shoulders that our republic stands strong. The architects of our nation overcame the trials of their time. While our challenges are different, their lesson
is eternal. They rose to the dictates of their moment. It was not easy, but it was necessary. And because they did it, we are here today. So, today, fellow citizens, history turns its gaze upon us and asks, faced with the challenges of our time, have we stepped up as they did? When he took the oath of office, Mzee Jomo Kenyatta warned us that independence would mean nothing if it did not improve the daily lives of ordinary citizens. Tom Mboya reminded the nation that the greatest struggle, and indeed the hardest struggle, was not political independence alone, but development itself, the economic empowerment of our people, and the unlocking of their full potential. They stood and they understood that freedom was only the beginning, that the deeper battle would be against poverty that chains potential, against disease that steals opportunity, and against ignorance that dims human possibility. And so today, we are gathered to mark Jamhuri Day. We do more than remember history. We honor the architects of our nation for giving us the first great watershed period in our nation building, political independence. Just as the first generation rejected colonial domination and set out to confront the new enemies of poverty, disease, and ignorance in all their forms, they discovered that independence did not amount to freedom in its full and fullest sense. Along independent Kenya's history, power became centralized, dissent was silenced, competition was crushed, fear replaced hope. Once again, however, Kenyans rose, and from their struggle emerged the agitation for democracy, human rights, and the rule of law. In the darkest days when it was dangerous to speak, brave Kenyans spoke. When it was illegal to organize, courageous Kenyans organized. Students, clergy, lawyers, journalists, workers, and politicians stood firm against detention, against torture, against exile, and even death, so that Kenya could break and breathe again. This generation of courage produced towering figures whose sacrifice expanded the democratic space we enjoy today. Foremost among them was the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, a stalwart of our country's democratic journey, who left us just under 2 months ago. Raila devoted his life to the pursuit of freedom, justice, and peaceful coexistence. His courage, resilience, and unwavering belief in the power of the people shaped defining chapters of our national story and inspired generations to believe that change is possible. I now respectfully urge all of us to join me in observing a 1 minute of silence in honor and remembrance of the Honorable Raila Amolo Odinga and honor his sacrifice, service, and enduring legacy. Tafadhali nawaomba tusimame kwa dakika moja kwa heshima ya kiongozi wetu
Raila Amolo Odinga. Asanteni sana. Asanteni sana. May his spirit continue to guide our nation forward. His resolve, as well as the resolve of our forefathers, gave us the 2010 Constitution, a charter that restored the sovereignty of the people, restrained imperial power, entrenched rights, and devolved government and authority to the grassroots. But it promised something even greater. It guaranteed economic and social justice. It declared that health, housing, food, water, education, and social security were not favors. They were fundamental rights. It was a bold promise. It was a moral imperative. It was the unfinished dream of both the independence and subsequent generations. Yet today, with honesty and humility, we must admit that this promise remains incomplete. Yes, progress has been made, but the deeper promise, a Kenya where every citizen lives with dignity and shared prosperity, remains unfulfilled. For too long, stagnation has returned in cycles. Negativity has been normalized, and too many have been asked to make peace with mediocrity. That is why, before the last election, we had already realized that although we had achieved political independence and our constitution expanded our democratic human rights and the rule of law, we still had not fully consolidated our nation. These two milestones, great as they were, had over time been undermined by the paradox of the marginalization of the majority. We saw clearly a system in which a few rose to the top of the pyramid, while millions at the base struggled to survive. With education outcomes compromised, healthcare beyond reach, access to affordable credit denied, housing unattainable, and farmers abandoned while our youth were locked out. That is the reason we introduced the bottom-up economic transformation agenda, to bring the marginalized majority back into the heart of our nation, to ensure that no one is left behind, and to begin the work of social engineering necessary to pursue the broader dream of economic freedom. We had to begin where marginalization and exclusion had been greatest, that is at the bottom. And so, over the last 3 years, we have made bold choices. They have delivered results that are unprecedented, unmistakable, and consequential. For years, we spoke of agriculture as the bedrock of our economy and farmers as our pillars. But the truth is, we did not truly know them, and neither did we truly prioritize them. Today we do. For the first time in our history, over 7.2 million farmers
have been brought into the single national digital database. We now know who they are, where they are, what they grow, and what they need. And with that knowledge came the power, not for brokers, not for cartels, but for the farmer. This digital platform became and is the backbone of targeted support, including subsidized inputs, affordable credit, and modern extension services reaching real farmers directly. We lowered the cost of production. We brought the price of fertilizer down. And in so doing, we restored profitability to the smallholder farmer who produces over 70% of our food. Fellow citizens, the results are undeniable. Maize production is up. Prices of flour is down. The tea sector is rising. Coffee is rebounding. Dairy is expanding. And the sugar industry has been refarmed. By strengthening value chains, cooperatives, irrigation, and processing, we have built systems that work for our agricultural sector. And now, with millions of farmers no longer forgotten, we are ready to walk with them to the next chapter of economic freedom. 3 years ago, education was in distress. Classrooms were overcrowded. Many universities were technically insolvent, and teachers were overwhelmed. Today, we have hired 76,000 teachers, and by next month, a total of 100,000 teachers, the largest recruitment of teachers in Kenya's history. We have built 23,000 new classrooms, and 1,600 laboratories are under construction across the nation. Importantly, through the student-centered funding model, we placed the learner at the heart of our reforms. For the first time in our history, scholarships and loans now follow need and merit, ensuring that every deserving student has a chance and a just and equal opportunity to pursue their dreams. Nearly 500,000 students have already benefited from this funding model. Students who, under previous systems, would have been excluded by policies that failed to recognize them. This reform has lifted the financial burden from families and enabled students to choose courses that align with their talents, with their aspirations, and with the needs of our nation. Our healthcare, we have another irrevocable decision that no Kenyan should be too poor to live. For decades, universal healthcare was spoken of, but in our time, it is being actualized. We engaged 110,000 community health promoters who are now reaching millions who were once excluded, forgotten, and without access to healthcare. CHPs have already visited over 9 million households, screening millions of Kenyans for various ailments, including diabetes and hypertension. At the same time, we built a unified health information system that now gives us full visibility of our health facilities, patients, their progress, enabling us to track healthcare delivery in real time. Today, over 28 million Kenyans are registered under the Social Health Authority, up from 8 million under the old system.
That means 19 million Kenyans who were once forgotten are now in the healthcare equation. Among them are 2.3 million vulnerable Kenyans, orphans, widows, and the elderly, whose healthcare is now fully paid by the government of Kenya. Healthcare was never meant to be a privilege. It is a constitutional right. And with the realization of this right, we are ready to work with all Kenyans into the next chapter of economic freedom. For the millions of Kenyans without employment, we moved beyond diagnosing the job crisis to deliberately creating opportunities through the bottom-up economic transformation agenda. For decades, housing, while being a constitutional right, was promised but never delivered. Housing is not just about shelter. It is collateral. It is graded worthiness. It is stability. And it is the first step out of poverty. In just 3 years, through our housing program, over 240,000 affordable homes, hostels for 180,000 students, 30,000 institutional housing for our military, police, and prison officers, and over 400 new markets for our traders are under construction across all our 47 counties. This, ladies and gentlemen, is the largest public infrastructure transformation ever undertaken, not just in Kenya, but also in our region. So far, standing at an investment of 650 billion. Through this program, more than 480,000 Kenyans have secured jobs and enterprise opportunities across 300 active sites, from artisans to technicians to engineers and architects, shaping a new skyline in Kenya. We have ring-fenced billions of shillings for the Jua Kali sector, fully integrating their long-neglected engine of craftsmanship into the national construction value chain. Today, Jua Kali artisans supply doors, windows, fittings, furniture, and fabricated material to projects in our affordable housing program across Kenya. In the digital and creative economy, we have trained 2 million Kenyans in digital skills, and nearly 300,000 are already earning income. Through the Kazi Maju program, nearly 500,000 Kenyans have secured well-paying job opportunities abroad in the last 3 years. We have also launched the Kenya shillings 20 billion Nyota program to support 820,000 young people with training, with mentorship, certification, and business capital. The first phase is complete, with 12,500 beneficiaries already receiving their first business support, and the national program is now being rolled out across the country. Together, these actions reflect one clear national purpose: to open doors of opportunity for our youth, equip them to succeed, and empower Kenya's greatest strength, our young people, to lead us towards prosperity and economic sovereignty. As more students live in decent accommodation, as more traders conduct their business in dignified settings, and as more public servants get access to housing, we are fulfilling
our constitutional mandate. And with that foundation secured, we are ready to walk with all our people into the next chapter of economic freedom. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence and the democratic freedoms won. Through deliberate social engineering, we have built systems that ensure no Kenyan is left behind. And having ensured that we are carrying everybody along, we now have both the opportunity and the firm foundation to charge forward into the next chapter of our national journey, Kenya's economic freedom. With the measures we have put in place to restore dignity, inclusion, and opportunity, we must now press on. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and take Kenya to a first world economy. Before we accelerated this ambitious agenda, we took the difficult but necessary steps to stabilize our economy and restore fiscal discipline. Inflation has fallen from 9.6% in 2022 to 4.5% last month. The shilling has stabilized at about 129 shillings to the dollar for nearly 2 years. Our foreign exchange reserves now exceed $12 billion, the highest in independent Kenya. Our successful Eurobond redemption reaffirmed to the world that Kenya honors its obligations. Our economy has grown and is now the 6th largest economy in Africa. At the same time, we have made bold national decisions to save more of our income. Through the new NSSF contributions, the fund that had mobilized Kenya shillings 312 billion from independence to 2023 has now grown to 670 billion in just 2 years. We established the Financial Inclusion Fund as a strategic intervention to correct deep market failure, one that had denied millions of Kenyans access to affordable credit, one that had blacklisted in CRBs, disregarded by banks. They had been left trapped in frustration and despair. Today, Hustler Fund has become one of the most transformative instruments of empowerment in our nation's history, disbursing over 80 billion and expanding the margins of financial inclusion at an unprecedented scale. Over 9 million Kenyans are now repeat customers, and more than 7 million who were previously CRB blacklisted have successfully repaired their credit histories. It has restored dignity to millions. It has brought them back into the equation. They are no longer left behind. Ladies and gentlemen, these reforms have stabilized our economy, restored investor confidence, and enhanced Kenya's creditworthiness. As we set out on this path of economic independence, let us remember that we are not the first to stand at such a crossroads. Nations like South Korea, Singapore, Hong Kong, and Malaysia once stood where we stand today, with limited resources, modest means, but armed with immense courage, determination, and ambition. Prosperity was not handed to them.
They reached out for it. They rejected the ordinary. They refused to be prisoners of their circumstances. They believed in themselves and invested in their people. They were patriotic to their nation's cause and demanded excellence of themselves. Today, they stand as first world economies, not by accident, but by deliberate design, by intentional choice, and by purposeful conviction. Ladies and gentlemen, Kenya can, must, and will do the same and more. Let me repeat. Kenya can, must, and will do the same and more. 3 weeks ago, during the State of the Nation address, I laid before Kenyans this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation into a first world economy and to secure our full economic freedom. That roadmap is anchored on 3 unshakable national priorities. First, history teaches us that no nation ever prospered on poor roads, inefficient ports, and congested airports. Modern transport and logistics drive productivity, reduce the cost of doing business, and creates trade, business, and innovation and investment hubs. Our 10-year roadmap on road, rail, ports, and airports, and oil pipeline infrastructure includes the expansion of strategic highways connecting our major cities, industrial zones, markets, border points, and agricultural belts to move people, goods, and services faster, safer, and more affordably. We have mapped out 2,500 kilometers of highway for dualing and 28,000 kilometers of road across the Republic for tarmacking. With this, we are stitching our country together, linking towns to cities, farms to factories, and Kenya to the wider region. Last week, fellow citizens, we moved from promise to action when we officially launched the construction of the Nairobi-Nakuru-Mau Summit Road and the Nairobi-Mai-Mahiu-Naivasha Road, an investment of over 180 billion in a modern 223-kilometer multi-lane dual carriageway delivered through a public-private partnership model. In February 2026, just in 3 months from now, we will begin extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and Malaba. And later in the year, extend the oil pipeline from Eldoret to Uganda, opening a new transport corridor with our neighbors and with the continent. At the same time, we will modernize Jomo Kenyatta International Airport and several other airports to enhance connectivity and ease the movement of people, goods, and services. The Port of Mombasa and Lamu are also on course for modernization and commercialization, undertaken through innovative private-public partnerships that include long-term concessioneering. Charging forward, our infrastructure expansion will provide the foundational support for a strong and resilient economy that will drive transformative development for all of us. Number two,
Fellow citizens, we must decisively shift our economy from dependence on imports to becoming a net exporter of agricultural products, manufactured goods, and value-added commodities. Kenya today spends nearly 500 billion shillings every year importing agricultural products. While we have reduced imports of maize, sugar, edible oil, rice, our progress is still constrained by the limitations of rain-fed agriculture. We can no longer leave the country's food security to the uncertainties of rainfall, especially in the context of climate change. To feed our people and produce surplus for export, large-scale modern irrigation is the only viable pathway forward. We have mapped out 50 mega dams, 200 mini dams, and over 1,000 macro dams across all our 47 counties, especially in our arid and semi-arid areas, which have expansive, fertile, and arable land currently not under production because of lack of water. With this plan, an additional 2.5 million acres of land will be brought under agricultural productivity through extensive water harvesting, water storage, and advanced irrigation technologies. This is not only about food and water security. It is a nation-shaping investment. It will drive our transition into a net exporting economy. It will uplift rural communities and end the indignity and shame of food insecurity. And it will anchor sustainable development for generations ahead. Charging forward, investing in modern irrigation will supply adequate quantity, good quality, and reliable raw materials required to power agro-industrialization. Through our special economic zones, export processing zones, and county aggregation and industrial parks, and our strategic market infrastructure across Kenya, these raw agricultural materials will be transformed into high-value products for domestic, regional, and global markets. Third, fellow citizens, energy is the lifeblood of any modern economy. Although Kenya's installed capacity stands at 3,300 megawatts, the intermittency of solar and wind leaves us with a firm capacity of only 2,300 megawatts, which is far below the demands of the Kenya we are building. To power our domestic consumption, agro-processing, and value addition industries, e-mobility, digital expansion, and a future driven by data centers, artificial intelligence, and modern technologies, we must scale up energy generation exponentially. Kenya possesses extensive and largely untapped renewable resources, including geothermal, solar, hydro, wind, and nuclear, ready for development and for generation. Charging forward to modernize our economy, accelerate our development, and compete globally, we must and will generate at least 10,000 megawatts of new energy over the next 7 years. Fellow citizens, to finance this 5 trillion national economic freedom project, relying solely on national budget would leave us waiting forever. Borrowing would only deepen our debt
and burden future generations. Raising taxes would place unbearable strain on households, and choosing inaction would condemn our nation to stagnation. That is why we must act with courage, innovation, and foresight to design alternative financing mechanisms, leverage mature national assets, and tap into robust public-private partnerships to undertake this national development imperative. Fellow citizens, 3 weeks ago, I signed the Government-Owned Enterprises Bill into law. The new law revolutionizes the management and governance of state-owned enterprises, professionalizing boards through merit-based independent appointments, and tying leadership to measurable results. This is a very consequential reform. It is the most far-reaching reform of government corporations since independence, aimed at turning legacy parastatals into commercially disciplined companies that will serve our public interest. The passage of this law ends the era of cronyism and patronage in our state-owned enterprises. This law explicitly disqualifies any person who has served in a public or political office within the last 5 years from appointment. On Monday, under this new legal framework, and to start this administration's bold and ambitious Kenya shillings 5 trillion roadmap to transform our nation, the Cabinet will meet to consider and approve the architecture of the National Infrastructure Fund as the engine that will align our financial resources with our development goals. Through innovative mobilization of domestic resources, strategic monetization of mature national assets, democratization of ownership through capital markets, and innovative deployment of national savings, we will unlock large-scale private sector capital to fund our national priorities while reducing reliance on borrowing and taxation. For decades, Kenya privatized major assets including Kenya Airways, KenGen, Kenya Re, and Safaricom. Yet the proceeds were absorbed into the budget, paying salaries and debts, leaving no enduring national assets behind. Through the National Infrastructure Fund, all privatization proceeds will be ring-fenced and invested strictly into public infrastructure development that generate and preserve more value. This principle is already being actualized. Proceeds from the current privatization processes will be channeled directly into the fund, setting a new national standard where national assets create lasting public value. Our goal is simple. For every shilling in the National Infrastructure Fund, we will attract 10 more shillings from long-term investors, including pension funds, sovereign partners, private equity funds, and development finance institutions, allowing us to develop without the constraints that come with debt and taxation. The National Infrastructure Fund will not just be a financing instrument. It will be a generational strategy to mobilize capital, accelerate delivery, preserve value, and secure Kenya's long-term competitiveness.
To secure future generations, again on Monday, the Cabinet will consider and approve the Sovereign Wealth Fund policy, anchored on 3 pillars, including savings for future generations, stabilization against global shocks, and strategic national investments. Natural resource royalties, dividends from public investments, and a percentage of privatization proceeds will capitalize this fund. This fund will impose on us the obligation of intergenerational equity, bringing to life Article 201C of the Constitution, which demands that the burdens and benefits of the use of resources and public borrowing shall be shared equitably between the present and future without shortchanging future generations. With these 2 instruments, the National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund, we shall begin the journey to the transformation that will lead us from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. And I have said it is beginning next Monday. But fellow citizens, even the strongest financial systems, boldest infrastructure plans, and most ambitious economic strategies will fail if we do not secure the foundation of our national character. The realization of our economic freedom project will rest on 3 critical enablers: strategic human capital development, robust peace, stability, and security architecture, and unwavering integrity and fidelity to the national interest. To bolster human capital development, we have made bold investments in education, skills development, science, and innovation. We have raised the education budget from 490 billion in 2021 to 700 billion this financial year, and expanded science, technology, engineering, mathematics education. But to power our first world strategic human capital requirements, we must and will raise the National Research Fund from the current 0.8% to the requisite 2% of GDP. This is not, ladies and gentlemen, spending or social spending. It is nation building. The second enabler underpinning this national project is peace, stability, and security. For no nation can prosper in an atmosphere of disruption, violence, and criminality that leads to economic sabotage, destruction of property, and loss of lives. Stability is not an option. It is an enabler of everything we seek to build. Serious investors will not commit their investments in a country. Only serious investors will only commit their investments in a country that is peaceful, that is stable, and that is secure. For Kenya to attract sustained investment, for businesses to thrive, for jobs to expand, and for families to live without fear, we must secure our nation firmly, fairly, and without hesitation. Finally, the collective interests of all citizens, which form the national interest of Kenya, must be at the center of every action and engagement. Patriotism is putting the interests of the nation before tribe, clan, or self. Integrity in its highest form is patriotism in action.
It is believing in our country. It is refusing to betray Kenya. And yet, let us speak honestly. Our nation faces a serious integrity deficit. It begins early in our homes, in our schools, where seemingly harmless dishonesty later matures into grand corruption. Corruption is not merely theft of money. It is the theft of hope, opportunity, and destiny. This is compounded by negativity, division, erosion of shared values, and ethical and ethnic political mobilization. Hate and division, corruption and tribalism tear at the very social fabric of our republic. Ladies and gentlemen, our economic freedom project demands more than infrastructure and capital. It demands a renewal of our national conscience. We must build a strong value system. We must defend our national unity. We must raise our children in honesty, responsibility, and love for country. These three enablers, strategic human capital, peace, stability, and security, and national interest and integrity, are not optional ideals. They are the living foundation upon which our economic independence must stand. Without them, our ambition would remain promises. With them, our national priorities become achievable. Our investments become productive. And our vision of a prosperous, sovereign Kenya becomes not only possible, but inevitable. Fellow citizens, our founding fathers defeated colonial domination. The generation after broke the chains of dictatorship. The onus is on our generation, and particularly this administration, to achieve economic freedom. A freedom where effort is rewarded, where opportunity is shared, where dignity is guaranteed, where every citizen matters, and where no Kenyan is left behind. Let it be said of our generation that when Kenya stood at the edge of possibility, we chose courage over comfort, action over excuse, unity over division, and excellence over mediocrity. With resolute belief, today and every Jamhuri hereafter, we should find us true stewards of the freedom entrusted to us, that we shall honor our forefathers not only by remembering their sacrifice, but by fulfilling our duty and the assignment of our generation to secure for Kenya the full promise of economic freedom. It is time to step up from the bottom up, charging forward full steam to economic freedom and taking Kenya to a first world economy. Kabla sijamaliza, ndugu wa Kenya, mimi nataka niwaeleze hivi. Kwanza kwa watu wa Nairobi. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mimi kuna mambo mengi tunafanya katika mji huu wa Nairobi. Kuna mambo tumekubaliana na county government ya Nairobi. Tunajenga zile barabara ambazo zilikuwa zimekwama hapa Nairobi. Tumekubaliana ya kwamba hizo barabara tumerudisha contractors wote
ambao walikuwa pale barabarani, na sasa barabara zinaendelea kilomita 60 hapa Nairobi. Kwa mfano barabara ya Muhuri kule Dagoretti South, barabara ya Mama Wahu kule Dagoretti South, bypass ya Mihango Link kule Embakasi East, Umoja 1 SDA Road kule Embakasi West, Pindigwa Road kule Roysambu na Road C Embakasi South. Pia mumeona pale Valley Road, ile barabara ilikuwa imekwama pale, tumeleta contractor anaendelea na kazi. Ile barabara ya Ngong Road pia inaendelea, kazi inaendelea pale. Barabara ya Haile Selassie vile vile inaendelea. Na ningependa kutangaza ya kwamba kwa sababu barabara ya expressway imekamilika na wananchi wanatumia pale juu, barabara ya chini iko na matatizo. Na ndio sababu kuanzia hii Disemba mukienda Krismasi, tutajenga upya barabara kutoka kule JKIA kupitia hapa mpaka kule ABC, na tuifanyie beautification ndio Nairobi ionekane kama city ya taifa letu la Kenya. Vile vile mimi ninajua ya kwamba kuna wananchi wengi wanaishi nje ya Nairobi lakini wanafanya kazi na biashara hapa Nairobi. Wananchi wengi wanaishi Kiserian, wanaishi Rongai, wanaishi Ngong, na kuna msongamano mkubwa sana wa wananchi wakikuja asubuhi na kurudi nyumbani jioni. Ningependa kutangaza ya kwamba mwaka ujao ile barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Rongai kwenda mpaka Kiserian, na barabara kutoka Bomas of Kenya kwenda Karen kwenda pale Shade Hotel, kuteremka kwenda Ngong, kwenda Bulbul na kwenda mpaka ifike kule Kiserian, tutaifanya iwe dual carriageway, ndio wananchi wa pale wanaweze kutembea kwa njia rahisi. Najua pia ya kwamba wananchi wengi wanaishi kule Thika, na sasa barabara ya Thika Road pia imejaa na kuna msongamano mkubwa sana wa magari katika barabara yetu ya Thika Road. Ningependa pia kutangaza ya kwamba mwaka ujao vile tuko na expressway kutoka JKIA, pia tutajenga expressway kutoka Thika mpaka ifike hapa Museum Hill, ndio wananchi wale wanateseka na mambo ya jam tuweze kuondoa jam ya sehemu hiyo. Pia ningependa kusema hii uwanja ya Nyayo Stadium, nyinyi mnajua yale maneno tulifanya kule Kasarani. Tuliweka paa ama uvuli ili wananchi wanapokuwa hapa wasipigwe na jua. Mimi nataka niwatangazie ya kwamba kuanzia Januari hii Nyayo Stadium vile vile tutaweka canopy. Hii ni mara ya mwisho wananchi kuwa hapa wakipigwa na jua. Tukisonga mbele, hii kiwanja pia itakuwa na kivuli. Vile vile tunakamilisha ile kiwanja ya Talanta pale Jamhuri. Unajua kazi kubwa ambayo imefanyika pale, kweli ama si kweli? Na nimesikia yale gavana wa Nairobi amesema ya kwamba ile uwanja wa Talanta ipatiwe jina gani? Ati mumesema ipatiwe jina gani?
Mumesema ipatiwe jina la Raila Amolo Odinga International Stadium. Nimewasikiza na tukikamilisha tutafanya hivyo. Mimi nataka niwashukuru wasanii ambao wametuimbia hapa. Asanteni sana kwa kazi yenu. Kolabo ya Iani, Femi One na Trio Mio wametuambia tunaweza. Tunaweza hatuwezi? Tunaweza hatuwezi? Tunaweza sio? Guardian Angel pia ametueleza kwamba wananchi wote na viongozi wote tuungane pamoja tujenge taifa letu la Kenya. Inawezekana haiwezekani? Mimi nataka niwapongeze askari wetu ambao walikwenda kule Haiti na mumewaona hapa, tuwapigie makofi jameni. Wamerudi nyumbani na heshima kubwa sana kwa taifa letu la Kenya. And I want to thank them profoundly for their courage, professionalism, and selfless love service to our nation and to the world, and for flying our flag high with honor and dignity. Mimi nachukua nafasi hii kuwatakia Krismasi njema yenye baraka na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio makubwa sana. Asanteni na watakia heri. Mungu awabariki. Thank you very much and God bless you. Asanteni kwa heshima. Naomba sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Let's all be upstanding for the national anthem kindly. Basi nimpishe mwenzangu aweze kutupa itifaki ya kufumukana mahali hapa. Bwana Mike Gitone, uwanja ni wako. Shukrani za dhati mwenzangu Bwana Misango Mbaye. Ningependa kutangaza sasa viongozi wote watatulia ili tuweze kuondoka kwa itifaki iliyopangwa, na naomba sasa kutangaza kwamba Mheshimiwa Daktari William Ukipita kwa vitongojini unapata watoto wadogo wenye umri hata below 18 wanakunywa pombe, wanachapa wazazi wao na wasikizi mtu. Nataka kuomba hiyo mambo ya pombe, vile amekuja mgeni atusaidie ili mambo ya madawa ya kulevya na vitu vingine siishe, abana basome tokonyege saku. Mwanja boyo. Inje lero gavana ndayete gukwana iwondo mo deputy speaker na ande ngaba omo secretary general wekiama kia UPA. Mheshimiwa Gavana, ntwatwara bokumunya mira asomo Gavana okuruku Amos Nyalibo oromo Gavana kurose kiama kya UPA ayemuna Gavana okay baki differences mubwate chebia mano moto bodem okay bango Mheshimiwa Nyalibo gare seme ngao na yegore ngao ugatina nere ugakwana naba senator Moses Kireke nyengima ugakonyo mugakoria konyo baire bobe akaja koina niwa intumuna bagusinta te ko basaba woika twanchane onye totagete munegesa kutosa kuchi motwe omonto muno yo simba arati okonyeranga nyamira ne yaito usine yaito obeka abantu baito amo tomobwatesie egere togende motwe
Uyotari taya gusiyoka. Onetaya ekomoreka gusi engima. And because of that, toteranga tuta makwambe nyakere ngakwamba. Tutam. Ngarokingo ige nyakere kwambe tamuwere. Mbuyamano Nyasaye abasesenia. Asante Deputy Speaker. Kabla sijaita Deputy Governor, abanyari bari bamintomero, ebu onyesha Simbarati mkono ya tutam. Ndagete muino kiuye onyorenge 200. Ebu onyesha mkono ya tutam. Asante sana. Ono ntara rangeri mo Deputy Governor. Abantu barere bakenda sire nembaramba mano ekolodaki. Ngona njera muri nangeri mbaramba. Atara karibishoro baba rangeri mo Governor. Sifa ya Mwenyezi Mungu. Ukiita generata unakosea Mungu na malaika aliye juu mbinguni. Embaramba. Nimegundua ilikuwa ya nani? Ile ni mama ya Mwalibeba. Nimegundua ilikuwa ya nani? Tega sikio niwaambie. Tega sikio niwaambie. Umeona Yesu? Umeona Yesu? Na mkono wake? Na mkono wake? Sema amina. Sema amina. Sema Yesu. Yesu mwenyewe amezaliwa. Yesu mwenyewe amezaliwa. Kule Bethlehemu. Walisi wanakimbia. Wachungaji wanakimbia. Wafunga wanakimbia. Fundi wa mbao wanakimbia. Herode amesikia. Aya, asante. Eremia wewe. Asante sana. Sasa mtaniruhusu. Aya, wakiondoka katika asante sana. Asante. Mtaniruhusu nimwalike Deputy Governor Mheshimiwa Elijah Obebo. Asante sana. Abanyari barimbira mole mogwanja bali baikaranzenze akine munali mulalega bana mbaigwete gose baikaranze abanyari bari nyigwete nga igo mwaja ne ibikabu ebinge igo mwarwara gose gaba no ikira mokwanyango abantu baminto, Your Excellency, honorable members of the County Assembly, the top commanders wa security wa county, na abantu baminto bonsi irangora monganjere kwana mangana masinini litangani abanyali bali nko baboliga Gwancha mole mbo mwigweli asegaba na arati esango tachanta cho mkora ya maya mbo mwegenwa. Your Excellency kwa iguru kuna bata ubate vile. La pili, Your Excellency, mambo ya maendeleo imezungumzwa na tunasema ni asante, sitaki kurudia. Niseme kwamba juzi, Your Excellency, wengine hawaamini kwamba serikali yako imekuwa namba 1 katika Kenya nzima as a county government. Kukusanya ushuru, Your Excellency, serikali yao yatangana Kenya ngima kwa 170%. And that is not a joke. Eitalia cheche. Na mageno na manga, Your Excellency, na sengenjo yobuya no bwegenu serikali yao. Your Excellency, nyalibali yeye. Nchengo kwana, Your Excellency, no munyalibali na ndo munyalibali kamili. Your Excellency, nyalibali yeye. Nchengo kwana, Your Excellency, no munyalibali na ndo munyalibali kamili. Your Excellency, nyalibali no munyalibali na ndo munyalibali kamili. Your Excellency, nyalibali yeye. Nchengo kwana, Your Excellency, no munyalibali na ndo munyalibali kamili.
igon koigererio omorero bw'omubasi omorero otari kolima ere buya gose ere bobe. Your Excellency, wengine hata waamini kwamba serikali yako imefanya iliyo mazuri. Hata ukiwa number 1 hawaoni, hata ukifanya mazuri hawaoni. Your Excellency, wenye hasidi wako hivyo na hawana sababu. Ayegendere gase Your Excellency, genda buya 2027 tuko nyuma yako. Ama ene gosobo limo. Your Excellency, amboka ngumbu kende tikeyo, we shall give you maximum support. I promise before abantu baminto. Igongo chikokore campaign abantu baminto like no other. Like you will never campaign again. We shall be with you, Your Excellency. Edio mori, Your Excellency. Ntebya abantu baminto nga gaba nogo chikokwane keneke kusingo kwana. Igo moko mama sikani onsi pi akwane akole naendo gukora amuri gosuka mwanyigure mbora mwarwara mwarwara ogukwana ogukura igo mogukira mokirekiri ere buya gosere bobe. Your Excellency, tutachapa kazi na tuko nyuma yako ntori kuobwa muntu emyaka yaengeira abandi. Your Excellency, nasa maskani ya manena abantu wa mtote tomo welcome elina to kwane karibu. Your Excellency, weka sauti DJ. Ama weko ngoro. Sawa, tukae chini sasa, tukae chini. Weka microphone ya gavana tafadhali, weka microphone ya gavana sasa. Aya. Tuketi tafadhali. Tuketi. 1 2. Mike. 1 2. One, two. DJ. Aya. Mnanipata kule? Mwenyuwete. Aya. Mwenyuwele bona. What is happening? 1 2. Aya. Wewe weka hiyo ikwe mzuri. Aya. Nyaribari hoye. Onye kondoje weka ngoko bokwigore Uganda Central na enwe. Nyaribari hoye. Kisi hoye. Aya. Nikubalie. Nataka niulize hawa ambao wamesimama waketi hapa, wale wa nyuma waangalie. Isaran sanse bali molemo iga. Bona mokondra. Na wale ambao wana mtambo.
Okay, sawa. Mnanipata sasa. Hii ni mzuri. Haya. Nasema wale ambao wamesimama mbele, kama hii timu iko hapa mbele, tafadhali hawa vijana mketi, wale wa nyuma waone. Chiefs mtasaidia hapa. Hiyo timu iko mbele yenu hapa. Waketi, wale wa nyuma ndio waone. Mungwano yobegete t-shirt blue. Aisara Hansense. Waliwama ega batorole. Walimolea saa bande motu Moisara Hansense. Please. Aye. Walimo motenene saa bande abamolene segali motuga iga Moisara Hansense. Tafadhali. Namna hiyo. Asante. Anaona kwamba wanasikia. Mramba lema. Vijana oye. Indo chembra yache. Enkobo mwenge mono. Monga chiren taransa. Ba kirembia mono. Asogo cho sobonge. County Commission eko bowling atanya okora mukutano. Onga niwe. Wono. Como te vine que soy a corcurir el tari consan coliquanan avantua minton trans en coaboli mwens que to a corromo cotanoyo que era un montón tali gosuga munga ninyi wedo kormambia nga kiti gamba ninje gamba na kis no Kiamu kama Kiamu kasama ose ninkaga Taiten sabe taransa nga onde mwens Ubuate kirengere likende gions watu wa Mike mtu kazi itaisha. Munganche ina atebaiga angusi ninche gavana akisi abantu mbali nabwete oburayi bw'ekikura kuruigoro kurumwison naho banga mukutano toba mubamba ngusi naende inyaribali naende nese county yani munga nchirengo somangu kwa nani abasaye baitu bali mwaje nkuba sawa mbo basa kolengerelia gotume kubobe onde bwensi olengeti nga na manyetese se gitebu atiliso abangi nambalega abalemafu abagaka bantu batari korora abana igwe chechi yo monto imodenga ki agende gali byahe goseri atirimba aisara nsororo arangiria abantu abarwani cheche into konyanjira bwana county commissioner county commander nataka nielezee kabla sijaanza kuna mchezo eti watu wanasema lazima wakuje kupiga watu kwa mikutano. Watapiga mtu kwa mkutano yao, sio kwa mkutano yangu. Hapa tuko na kina mama, tuko na watoto, tuko na walemavu, kwa hivyo hatutakubali mtu yoyote kuumia. Kwa
Kwa hivyo nimetoa onyo tu mbele. Hapa tumejipanga vya kutosha, tunajipanga hivi kuelekea 2027. Nikubalie nisome hotuba yangu kwa ufupi. Bwana County Commissioner, karibu. Mara yako ya kwanza hapa Kisii, wewe ni mgeni, tunaukaribisha, utajuana na hawa hapa. Hii ni Nyaribari. Nyaribari wamekuja kwa fujo. Unajua, umeniuliza mimi sijawahi fanya mkutano. Wacha hii, tukipanga mzuri hizi tu. Na mimi niko tayari kuongea na watu wangu baada ya wewe kuondoka, moja kwa moja mpaka jioni. Nitatoka hapa usiku. Mwanja mwego. Kwa hivyo mnikubalie nisome hotuba yangu kwa Kizungu kidogo, na nitaongea mambo mengine baadaye katika mwelekeo wa kaunti yetu. Mnikubalie. My Deputy Governor Mheshimiwa Elijah, the County Commissioner Chaunga Mwachaunga, hili ni jina la kule ni jina zuri hili, Chaunga Mwachaungu. Members of the County Assembly, County Executive, Chief Officers, County National Staff present. I've seen there is another team. It's important to recognize them. County Social Safeguards Officials, County Gender Officers, County Children Officers, County Director NEMA Compliance Team, DOSH Coordination, and DOSH Health Team. Ladies and gentlemen, distinguished guests, today we come together with thankful hearts to celebrate the chapter that forever shaped our nation's identity. This occasion allows us to reflect on the journey Kenya has traveled from earlier struggles for freedom to the proud reality of a sovereign state. As Kisii County stands alongside the rest of Kenyans in marking 2 years of self-governance, I extend my sincere appreciation to all who have gathered here at Mobamba School in Kiamukama Ward for this national celebration. I chose to celebrate with you today because you mean so much to me. My bond with Omo Nyaribari is special. That this is why I felt right here today, sharing joy and some earlier Christmas goodies. You have heard they are talking about they came with bags. Don't worry, you'll go home when you are happy. I sincerely thank you for the warm welcome accorded to me and my entourage. The significance of every day, ladies and gentlemen, the importance of Jamhuri Day resonates deeply with every Kenyan. It reminds us of the historic moment when the Union Jack was lowered, our own flag rose in its own space, signaling the end of foreign rule. That moment was more than a change of our symbols. It represented the birth of a people determined to guide their own future and protect dreams that stand through it. Our presence here today is a tribute to the brave men and women who face danger with unwavering resolve. These freedom fighters chose the cut path so that generations like ours could live with dignity, opportunity, and hope. We honor them by safeguarding the freedom they won and carrying forward the values for which they fought. As we reflect
As we reflect on our journey, we also celebrate a remarkable growth of our nations has achieved. Kenya has made great strides through unity, creativity, and determination of its citizens. We have weathered many trials yet to continue to rise. This day reminds us that the story of Kenya is still unfolding, with each new chapter promising an even brighter tomorrow. Milestone achieved under my administration. I'll be very brief because I've repeated in the course of the year what we've been able to achieve as a county. Ladies and gentlemen, since my administration was sworn into office, Kisii County has for the first time in history achieved significant milestone. This reflects our commitment to meeting the aspirations of our people through effective governance, service delivery, and development. Driven by the County Integrated Development Plan, CIDP, which for the first time incorporated views from all stakeholders down to the village level through robust public participation. We have implemented projects across every sector of our economy. Unlike previous administration, this ensured our people's voice directly shaped the country's agenda aimed at improving quality of life for every resident. To begin with, in health, my administration values the vital role of our health professionals and support staff in delivering high quality promotive, preventive, curative, and in rehabilitative care up to the village level. Since taking office, we have recorded significant strides. Thanks to your unwavering commitment, teamwork, and compassionate improving outcome across the county. I sincerely thank my team in the health sector and my administration. The County Public Service Board has announced vacancies not only in health, but also in key sectors like education. I assure you this recruitment will uphold the highest standard of fairness, transparency, and integrity. No corruption, I want to repeat, no corruption or influence will interfere. Applicants will be judged strictly on merit, with shortlisting and interviews to follow soon. Tuami ntutika nkuwaneke kusiga. Advertise ya maga 300 y'abanyagitari baitu. N'abalimu 200, abantu 500. Chairman Mausa Mugaka Kurugesuswa ole chairman yani. Maragobange ete list abantu ba apply tega siye bale 7,446. Neke mine? Manyanga abantu aba etukanite abantu 500 boka. Nta tukubasaba muntu tabasa kurulyaki. Arago kurto kumanya gose ngwetore gostori weta ekiagera. Bantaba bane na abatebiri abo mwiri abe montoki mbaba sakubwata yakinde lyose ekiara abanyagitari n'abantu baje gutorwa ali ntwe Osomone mudaita totige abantu barwa maki mwirira abane school chairman no munyaribali totwaga akyo busoko etimu yawe tebasa kubwata liyaki nkubasaba abantu tigabayegwe kulingana n'omuki obo asekirasi abalimu mbalenga ba applied 2,000 2,800 tuganeti abana abalimu 200 ntokoro omuki ganchire ngendere Nyaribari hoye
nganchirengendele nkoli maya kuoneke gusivo ronge kabisa. Our commitment to specialized care continue to yield results. We have established at Kisi Teaching and Referral Hospital offering chemotherapy, comprehensive screening and diagnostic, hematology, gynecology, oncology, and care. Patients no longer need long travel for cancer treatment. These services are now in our county. We are equipping and staffing new dispensaries across all 9 sub-counties and while sub-county hospitals. There are hospitals, and I'm happy somebody mentioned here, there is an hospital which is here, which was built by Professor Ngeri years back. The other day I came, 10 million. But the area MCA said, remove that money. We don't need that money. And because they have their own candidate. Yankuwa neke kusi. Mwana nganche nkwa negente. Mwatichu propaganda nchirega chimbe. Ena chichaga iga kiamu kama. Ekana nkuru gesusu. Enya gitari neri Professor Ngeri aga chitega iga kare sana. Nkanyora nyagitari eyo tiyanya ko bakende abantu b'ekiro gabagansa bagande nga governor ga kitokonya nkagenda nkabeka $1 million kirose nyagitari omo MCA mokoyo kya ogesusu atenga rusi bese echo ntuntu bwate governor yaito egocha goche kwagacha igonchi rusi ororo osenero bwente ko ororo igo MCA ori tigebe kori ebyo ayetigana tigana gache nga onye contractor kegocha mbako mwanchira abantu bage sumbalega ngosaba e contract goche enyagitali eliransi mebe enyagitali yage susu amacha alenge gotumi muge tuarusie Majons to Arosiri mpaka na mochari ya Arosiri nechi machine chikabukwa nga waso tubekera ntubwato mugavana gocha achikoros mugavana tatiganje mpagete abantu bamentu nyaribari hoye nincho mugavana naende ngokolera nda abantu bane egas onyo mu MCA okole echeche enkumutiga nyiche simule Mheshimiwa amna matara kila lituko akombo at governor chipara gaki echire omwe Professor Rossetti ya kule. I want to tell you, I'll make sure as long as uri na nchi ekero mwana wocha asori na enko nyako kosambole nyama osenera okwa oyo kobe kurusko gali okommenga yagenda isibi omaye koirana ochekuragira osena bereyo igo kubate ebintu bigendrete kikurantu akolete ahanyali bali ngatangana Ondo nande ngotanga nande. Gabai go boy. Ladies and gentlemen, in infrastructure, roads and public works, our focus on whole weather has improved connectivity, mobility, economy opportunity, and the quality of life. This year, we have constructed 721 kilometers of to date, 165 roads in 2024 and 139 roads in 2025. Ladies and gentlemen, I'm pleased to report remarkable progress in education, technical training, innovative science across all 45 wards. We have completed a significant number of ECD classrooms and vocational training.
With more underway, Ajiri Center provide hands-on ICT job-ready skills training, creating safe space for youth to transition from schools to career, tackling unemployment, and this program is rolled out in most counties and will also reach all 45 counties. Ladies and gentlemen, in water, through Wasco Part, last mile pipe water reaches reduce Now agriculture, I'm trying to be very short with this long speech in English so that I can speak in Yekegusi. We are building, this is important, we are building a modern county headquarter complex to house executive officers, chief officers, legal and revenue services under one roof for streamlined operations and easy access. We will complete sub-county and making citizen enforcement officers now. You saw them here. Boost professionalism, moral pride, and public confidence. And I've said of them, I've put around 38 million in that docket for retraining. They'll be joining NYS for 3 months, then they come back to offer services to our people. In finance, ladies and gentlemen, for the first time, it's important to know, for the first time, Kisii was named the best performing devolved unit. 5, we exceeded our revenue target by 178%, raising to all amount of 1.53 billion through prudent management and transparency. Professionals, they told me, Simba is transparency, and I want that weakness still to remain. That's why people hate that part which we are walking through. Ladies and gentlemen, I want to say we completed and launched the Vegetable Aggregation Center, Machoge Borab, cold storage plus market sheds across wards for Mama Mboga, and women provide space for market access. And I'm happy today to see my team which went for Kikoska, they won trophies. Congratulations, all the county team from Wasco down to Department of Sports. I want to say this, it's important to say, during my visit, or recent visit to State House, President William Ruto pledged, and it's important, President William Ruto pledged stadium expansion at 500 million, affordable housing of 12,000 units, and the 4 new markets, a flyover of daraja mbili to daraja moja, Nyambera market at 350 million, Nyanjwa area 5 kilometers road carpeting at 350 million. I'll put it Yekegusi later so that you'll be able to understand. Ladies and gentlemen, parents and guardians, I want to ask you, be mindful now of your spending in this festival season. Prepare well for the school's term. Praise Christmas by sharing with the less fortunate and uplifting the vulnerables. For the drivers and boda boda riders, my brothers,
the bodabodas and the drivers. Exercise caution, obey rules, and stay patient amid increased travel to prevent accidents. I know many of our relatives, they are traveling from Nairobi and the other parts of the country. I say that for our brothers boda boda, our drivers, be cautious, follow the traffic rules. We save lives. Thank you. Let me nimeifupisha, lakini kubalie niongee ekegusi watu wangu wanielewe. Abantu baminto no mule onye kuonyuwete wekanga okoboko igoroge biamono litangani kabisa entagetemba boli mwensi monganchero mwako muya ntogerete ekero na agenda State House to kwana ne president ekyaro mugaka Raila Amolo Odinga dibyalenge moyo na moboli tinga mugaka watoirire serikali ya broad based ebintu byonse epi ga kimbogere bigoki nganchere togende naye Raila Amolo Odinga togende torre president agante bisimba togende tokagenda ororo kiwe kiroso monto monene ayogo saba byonse keliago kwa keliago tiga lakini lazima akoe inkaboria President William Ruto nkamtebie chiro yane ya daraja mbili asabanga na bakoneli ekerembro yature omugaso ga kinye billion agankani agandenga simba tekonyalekana kokwe billion yemo lakini ese executive power simbwate tigankwe 500 million nkamtebie para aga chirukoru bogere mat yaikire daraja mbili ya kwereroro ga kinye flyover etaoni jamteboro agancha karu 1 billion ima ete ngoros yege ti bogere mate omabe inko mubona Mr. President ege ti akwa rosire geite kro kominyoka raini ibere nchiyo kominyoka ga kito billion em agandenga simba tingo nyara billion nko bande 500 million chipara chia town nyanchwa na matobe nkamusaba chikiro mitai 10 agantebi na akwere chikiro mitai sano chibwata 350 million ne chiro ya nyambera abantu baito ndahitemba boli engo tiga mpaka 2027 njego saba ebintu ebyo abantu badanga yaya tigana karamurama na mutagitene murame tinkogunse kelikegocha tokonye gusiya ito manyanga chibesa na seviri koruororo na abekire bosongo na chie chibono ntagetendero gose ninyore ngena ne basari asabana baito onye basari chibesa jingo chinyora mwana tayo wechikonyora inse chirwisana konye bakonyora isato bone chirwisana Kiamu kama oe mwatwaro muwaziri ga muwaziri wejisem bose na alika bali mbonsi ganyu wetu bali baye nkobanga kurwana mwae wa mabaga amabaga onsi pia rwetu ayaone tigwe
mpaka abantu bagaita na gali bosongo bagakwa abantu baminto ntaetemba sabe eng'ombe roro mbande ng'asimba n'omukami ntagetenye kame mwanje kame konye kamande mpaka nalia ya omweli akoreki achiche esibono nonde broad based osentike kama kakinta kamangire mwane nko kama nalinda nyochi besangena ne uche basari mheshimiwa Mataraka kombolie para igambeke komboli mbeke mbeka mache mo wanja boygo igon tenga barangeli go ebintu byabo mbirega ali bachikoegwe school moino igabana mo na amanyira banyol report na ende ekero kwa rulega iga emwemoka abana aya imuka mugende school malia abana abona nabo abanyali bali kamiri gozira bwabo abana ndade mwende school malia ebintu bino mbro tuanzire na endonye tuli omwana tubaso chanda abana gali DJ naenda abana ekero mwakore kero yo magende so botasira omwalio oboli momboli bogende takogenda gaiga balimo kwana montegerere nyaribari oye oboli momboli bogende takweti kuwega ngasimba na arusi chipara ky'abantu n'obulimo obonene aba MC aba baboli nabo bakorosie budget enkorosie budget n'aba baligereri baetia onye omu MC ogoteyo assembly ningo kumurwanira na endege ento gieti wa assembly tinkonyara kugechenchinche simba aba MC baino batebinga ki bali batagete birogo nande balengeti imbara akora kende bayigwete ngomuntu narowocha gocha basunane egoti yae te konyalikana egasras mekoreki ekolekane egasras mekolekane daite mbasabe omweshimiwa obebo oyo re deputy yani oyo no munyaribali Nyasaye kawanje abage tutumba agambe myaka 10 asoko boko ne chinguru cha Nyasaye ni maete nga nkonga muri tamu ya kabere na eno abanyaribali wetera obebo rasi mekere weke gechara lia nyaribali wose na berego abanyaribali bali bange umuntu naro wadanga simbo sinyirwe esenye njobono ochiro obwatire goti omuntu onde ngaho tikato motebe mpaka abantu barusigu mate ibeno abasaya marago babaetwe chibesa ebabwatu n'abasikali gabonse no muntu olenga obisi takorete kende entalenge no bwibi na kyo yacheta obisi mogo andenga simba iba njera bonkorisa ya ningenda kiara tinko iba na muga netito ibe mo wanja tubakoregas abasacha ambalema nsenyo makwanwa mbamrakia takoledi after tu akore ewiche gocha ngonjo kananande January ngocha nde kere ward monte inga simba gaiga kwa gosire
simba gaiga tukorire ntugite na enche mwanya bantu montebi na enche mbatebi inga kitoko enda gochimoto. Bwana County Commissioner, kuna kitu kimoja nataka nikuulize. Jana jioni nimekuwa and county commander. Kuna mtu ameongea hapa mambo ya uvutaji wa bangi na madawa ya kulevya. Hawa watoto wametoka shule. Kuna watu wengi sana, vijana wengi pale town, Bwana County Commander. Na wewe ni msabato. Nataka nikuombe. Vijana jana waliniambia watakamata askari wako ambao wanashirikiana na wale ambao wanaiba ama wanauza madawa ya kulevya. Nikawaambia wasifanye leo, waanzie kesho. Kwa hivyo tafadhali ukubali. Askari ambaye atapatikana anauza dawa ya kulevya akamatwe, afungwe kwa sababu hatuna pingu, uletewe na huyo mtu aende nyumbani. Nto wanchegesa kugekwe esenge ncho abantu bake bakoni nyasole ama dawa ya kulevya. Abasacha bange abandi nabolevya abandi basweta bakungu babantu gaiga batigire abangi nabasacha ambatameti abasacha mwe batamanayi musacha yo munana atagakonya gaiga nkapake ng'ombe lakini otigire omong'ina ameyete kiamo kama gaiga chiloji otigire abana miyenda nero wakane school fees. Bono nki turakore abangina ntebya basacha baino ntebya basacha aba basacha banto gakitwe tokonye gesaku ebisaku binde byachirale mono nto wancha amaru nenya sole na madawa ya kulevya abune chifamili chetu. Oli hate wa chikura na atevire 2027 ayo begete chiwawa lazima tovue omwelio abantu bamintu. Kina mama hoye, wanaume hoye, muko tayari? Tutajipanga hapa mbele. Hata wale ambao wanajipiga kifua, sisi ni wale. Tutatembea pamoja. Na siku nyingine natambia wale maazimu wangu, ukipanga kufuruga mkutano yangu, nitahakikisha tumekuja kwako, watu wamekula na wamejaza choo yako huko. Na sio mchezo. Tutajaza choo yako. We are not going to accept ushenzi mdogo katika. Kama wewe ni mwanaume tukutane kwa barot. Lakini mambo ya kutisha watu hapa au atuchupa nini, hapana. Administration, our chiefs, I want to thank you. County Commissioner, nataka nikwambie you have a very good team. But I want to plead with you, my brothers and sisters. Tafadhali, let us make sure mambo ya pombe imeisha. With those many remarks, allow me, because of the weather situation, I welcome the County Commissioner to bring to us the speech of the President, Mr. Dr. William Samuel Ruto. Asante Bwana County Commissioner, karibu. Na endenta tembo liga. Kana tuwa kuhulire, tuwalirisiri County Commissioner, kilo monta kuisaransa. Monta yosoka kurwa. Torona na maisa seyendo keke. Sawa maisha. Mbia mono. Mr. County Commissioner, karibu. Sawa. His Excellency the Governor, County Security Team, distinguished guests, wazee, wakina mama, vijana, nyote hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Mwachaunga Chaunga,
kama vile gavana alivyosema, na nitaanza kusoma hotuba ya Mheshimiwa Rais, alafu baadaye ndio tutaongeleshana mambo mengine. Statement by His Excellency Honorable William Samoei Ruto, CGH, PhD, President and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces during the 62nd Jamhuri Day celebrations at Nyayo National Stadium in Nairobi County on 12th December 2025. I have always observed this day with the two emotions held in tensions, deep gratitude to our forefathers and restless questions of ourselves. Have we been faithful stewards of the freedom they won? And have we truly advanced the nation they left in our hands? I shall return to these questions later. But first, today, we gather not just to mark a date on the calendar, but to honor a legacy written in sacrifice, courage, and unbreakable resolve. A legacy forged by men and women who stared imperial power in face and imperial power in face and declared with unshakable conviction that Kenya will be free. Their struggle planted our republic on a firm foundation of liberty, unity, and democracy. They gave us more than a flag. They gave us a future. 62 years ago, the brave architects of our nation placed into our hands the priceless gifts of political independence. On this day, 62 years ago, our forefathers lowered the Union Jack and raised the flag of our nation. But that victory was not given easily. It was bought on an immense cost. The road to our nationhood was carved by the unbreakable spirit of our freedom fighters, men and women who refused to bow the humiliation of colonial rule. From villages to town, from farms and factories to classrooms and marketplaces, Kenya from every walk of life rose as one, declaring that the humanity will not be diminished, delayed, or denied. And when brute force was unleashed against them, their determination outlasted it. Thousands paid the ultimate price. Many more were detained. Whole communities were uprooted, punished, chained, exiled, and prisoned. Became tools of repression. But what no empire could crush was their determination, resolve, and unity of purpose across ethnicities, across regions, across class and creed. They became a force history itself could neither silence nor stop. Their sacrifice opened the path of self-rule. Their courage and delivered independence we celebrate today, and it is upon their shoulder that our republic stands strong today. The architects of our nation overcame the trials of their time. While our challenges are different, their lesson is eternal. They rose to the test of their moment. It was not easy, but it was necessary. And because they did it, we are here. So today, fellow citizens, history turns its gaze upon us and asks first with the challenges of our time, have we stepped up as they did? When he took the oath of office, Mzee Jomo Kenyatta warned us that independence would mean nothing if it did not improve the daily lives of ordinary citizens. Toya reminded the nation that the greater struggle, and indeed the hardest struggle, was not political independence alone, but development itself, the economic empowerment of our people and the unlocking of their full potential. They stood that freedom was only the beginning, that the deeper battle would be against poverty and the chains of potential, against diseases, the seas of opportunity, against ignorance that dims human possibility. And so today, as we gather to mark Jamhuri Day, we do more than remember victory. We honor the architects of our nation for giving us the first great watershed period in our nation building political independence. Just as the first generation rejected colonial dominations and also set out the confront, the next generation were called to
and ignorance in all their forms. And they all discovered painfully that independence did not amount to freedom in its fullness. Along independent Kenya history, power became centralized. Dissent was silenced, competition was crushed, fear replaced hope. Once again, however, Kenya rose, and from their struggle emerged the agitation for democracy, human rights, and rule of law. In the darkest days of 1980s and 90s, when it was dangerous to speak, brave Kenyans spoke. When it was illegal to organize, courageous citizens organized. Students, clergy, lawyers, journalists, workers, and politicians stood firm against detention, torture, exile, and even deaths, so that Kenya could breathe again. Their resolve and courage gave us the 2010 Constitution, a charter that restored the sovereignty of the people, restrained imperial power, entrenched rights, and devolved government and authority to grassroots. But it promised something even greater. It guaranteed economic and social justice. It declared that healthcare, housing, food, water, education, and social securities were not a favor. They are fundamental rights. It was a bold promise. It was a more imperative. It was an unfinished dream of both the independence generations. Yet today, with honesty and humility, we must admit that this promise remains incomplete. Yes, progress has been made, but the deeper promise, a Kenyan where even citizens live with dignity and shared prosperity remains unfulfilled. For too long, stagnation has returned the cycle. Negativity has been normalized, and too many have been asked to make peace with mediocrity. That is why, before the last election, we had already realized that although we had achieved the political independence, our new constitution expanded our democracy, human rights, and rule of law, we still had not fulfilled consolidation of our nation. These two milestones, great as they were, had over time been undermined by the marginalization of majority. We saw clearly a system in which a few rose to the top, the pyramid, while millions at the base struggled to survive. With education outcomes compromised, healthcare beyond reach, access to affordable credit denied, housing unattainable, farmers abandoned, and our youth locked out. That is the reason we came up with the bottom-up approach to bring the marginalized majority back into the heart of our nation, to ensure that no one is left behind, and to begin the work of social re-engineering necessary to pursue the broader dream of economic freedom. We had to begin where marginalization and exclusion had been greatest, at the bottom. And so over the last 3 years, we made the bold choices, and they delivered the results that are unprecedented, unmistakable, and consequential. For years, we spoke casually of agriculture as the bedrock of our economy, and of farmers our pillars. But the truth is, we did not truly know them, and neither did we truly prioritize them. Today, we do, for the first time in our history, over 7.2 million farmers have been brought into a single national digital database. We now know who they are, where they are, what they grow, and what they need. And with this, the knowledge came power. Not for brokers and not for cartels, but for the farmers themselves. This digital platform became and is the backbone of targeted support, subsidies, inputs, affordable credit, and modern extension services reaching real farmers directly. We lowered the cost of production. We brought the price of fertilizers down, and in doing so, we restored profitability to the smallholder farmers who produce over 70% of our food. Fellow citizens, the results are undeniable. Maize production is up,
Unga prices are down, the tea sector is rising, coffee is rebounding, dairy is expanding, and the sugar industry has been revamped. By strengthening value chains, cooperative, irrigation, and processing, we have built systems that work for our agriculture sector. And now, with the millions of farmers no longer forgotten, we are ready to walk with them to the next chapter. That is economic freedom. 3 years ago, education was in distress. Classrooms were overcrowded. Universities were technically insolvent and teachers were overwhelmed. Today, we have hired 76,000 teachers. And by next month, we will have hired 100,000 teachers. The largest recruitment of teachers in Kenya history. We have built 23,000 new classrooms and 1,600 laboratories are under construction across the nation. Importantly, the student-centered funding model, through the student-centered funding model, we place the learners at the heart of our reforms. For the first time in our history, scholarship and loans follow need and merit, ensuring that every deserving student has a just and equal opportunity to pursue their dreams. Nearly 500,000 young Kenyans have already benefited from this transformation. Students who under previous systems would have been excluded by policies that failed to recognize them. This reform has lifted the financial burden from families and enabled students to choose courses that align with their parents, their aspirations and needs for our nations. Having brought them back into the question of opportunity, we are ready to work with them in the next chapter and the economic freedom of Kenya. On healthcare, we made another irrevocable decision that no Kenyan should be too poor to live. For decades, universal healthcare was spoken of, but at times it is being actualized. We engaged 110,000 community health promoters who are now reaching millions who are once excluded, forgotten and denied access to health care. They have already visited over 9 million households, screening millions of Kenyans for various ailments, including diabetes and hypertension. At the same time, we built a unified health information system that now gives us full visibility our health facilities, patients, and their progress, and enable us to track healthcare delivery in real time. Today, 28 million Kenyans are registered under Social Health Authority, up from 8 million under the old system. For the millions of Kenya without employment, we moved beyond diagnosis for the jobs crisis, deliberating, creating opportunities through bottom-up economic transformation. In just 3 years, through our housing program, over 240 affordable housing, hostels for 180 students, 30,000 institutional housing for our military, police and prisons, and over 400 new markets for our traders are under construction across all 47 countries. This is the largest public infrastructure transformation undertaken not just in Kenya but also in our region so far, standing at the investment of 650 billion. Together, these actions reflect our clear nation purpose to open doors of opportunity to our youth, equip them to succeed, and empower Kenyans' greatest strength, the youth, to lead us towards prosperity and economic sovereignty. Ladies and gentlemen, through the bottom-up economic transformation plan, we have consolidated the gains of political independence and the democratic freedoms won. Through deliberate social reengineering, we have built systems that ensure no Kenya is left behind. And as we celebrate this ambitious agenda, we have taken the difficult, responsible step to stabilize our economy and restore fiscal discipline. Inflation has fallen from 9.6 in 2022 to 4.6 last month. The shilling has stabilized and at 129 to the dollar for nearly 2 years. Our foreign exchange reserve now exceeds 12 billion US dollars, the highest in independence. Our successful Eurobond redemption reaffirmed
to our world that Kenya honors its obligation. Our economy has grown and is now 6th largest in Africa. Today, Hustler Fund has become one of the most transformative instruments of employment in our nation's history, disbursing over 80 billion Kenya shillings and expanding the margins of financial inclusion at the unprecedented scale. Over 9 million Kenyans are now repeat customers, and more than 7 million who were previously CRB blacklisted have successfully repaired their credit history. It is restored dignity to millions of Kenyans. As we set out on this path of economic independence, let us remember that we are not the first to stand at such a crossroad. Nations like South Korea, Singapore, Hong Kong, Malaysia invested with limited resources, modest means, but with enormous courage, determination, and ambition. Prosperity was not handed to them. They reached for it. They rejected the ordinary. They refused to be prisoners of their circumstances. They believed in themselves and invested in their people. They were patriotic to their nation's cause and demanded excellence themselves. Today, they stand as first world economies, not by accident, but by deliberate design, by intentional choices and purposeful conviction. Kenya can and must do the same and more. The roadmap is anchored in 3 unshakable national priorities. First, history teaches us that no nation ever prospered on poor roads, insufficient ports, and congested airports. Modern transport and logistics drive productivity, reduces the cost of doing business, and creates trade, business, and innovations. Last week, hapa ili waweze kupata nafasi yao ya heshima kutoka kwa parade yetu ya leo. Turaroskende taliboibo ya wanaingia sasa. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Pastor Nixon Matara niga gukorigania sumirigo Thanksgiving na boigo Pastor's Appreciation Day uyura koleka sesemu ya ATC Jumamosi jitariki 13 cy'umutinyoyo wikomina kabere ngo chakra chinse isoto chamambea nona ariko barigania mwensi abatengeri na abategereri
when Soko TV soko cha ituko lia Thanksgiving irabe kitariki 13 lia ATC ange ni skuru ya ito yabamura ya Kisi School ninchoneke wakiao elinde tumwakenya sainga mbuya muno na kumusira Pastor Nixon Matara sokorandia linga sai ituke elio ntobe ne chikwaya kira togi Nyasaye nilingana lia Nyasaye yona abali gali mwensi abarange na abarare Nyasaye sini asinge nchwanja okyasiri tukelio Muligoyo nobe live ime yen Soko TV guchaka chisinje chishamambia tomocha amariri nigagendrete gutose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuru wasare Nyori chibu asomurobelio bubugima nobo chenu asora bego kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia Nyoro murobelio bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime yen Soko TV Oboroso Umugusi Ine asama kia ya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obogima bwakirari tuko bwomugusi Nigo bwale gosirwa nobolemi Rikomera, riburga, risamura Bionsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo Ningi keire ribaga rikiage asinka yomugusi Nobo nchereria, nobo orokia, nobo nyanyimbo Gose nobo agachi Asomorobelio wikiage kyomugusi Nobe gokumirana na inche Frida Kerbo Kera ritkoria ijuma Chinsa ibere chamugoroba Astogo sanga nomugusi kurwa chingongo Elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko Tomocha Obulimira bwesiro yobunda bwense kolende talinchira ndio sura krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelio chisemi nobosemia igiri obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mate tebone ngombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete nterangetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyira nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine Kile tukuria Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine